Sí, disculpe, estaba platicando hace rato con la maestra, no recuerdo cómo es que se llama, que escuché que le dijo. Este, Me dijo que le avisara en cuánto tiempo va a comenzar. Va a comenzar de 10 a 20 minutos. Sí, para que ella esté pendiente porque me dijo que iba a hacer algo y que le avisara a usted más o menos a qué hora. Sí, sí, estuve hablando con ella, me dijo que sí, sí me escuchaba y todo, que está todo perfecto. Me dijo que le volviera a mostrar la cámara, pero había una que se había congelado y se había salido. Y ya la volví a integrar, ya la tengo. Sí, ya la tengo ya. Sí, ya la tengo. Cualquier cosa, pues ya le aviso cuando ya exactamente vaya a comenzar para que le marque. Ok. Gracias, Liz. Eh, no, está el niño en cabina. Sí. Sí. Dime, dime, dime. Ah, pues si no sirve la palanca que está rota, no tiene seguro. Saca la presión. Sí, trata de sacar la presión. Gracias. Claro, cualquier cosa más. Sí, te da como buen fallo.
¿Ya desayunaste ya, mi vida? Todavía no. ¿Qué te comiste en tu casa? Yo creo que a lo mejor más tarde vas a comer. Amor, por cierto, ¿qué desayunaste en tu casa, mi vida? Yo creo que vas a seguir comiendo ya en la universidad, ¿verdad, amor? Ah, no, anda, sí. Me hubiese gustado llevarte comida hoy. Pero voy a ver qué te puedo llevar la semana que viene. Quiero prepararte algo muy rico. No es que espero con paciencia.
Son las categorías y puntos de reunión a utilizar en caso de reincidentía en el auditorio de Eduardo Alvalle Hernández. La dirección cuenta con 3 puntos de reunión. Sí, bueno, maestra, muy buenos días, ¿nos escucha? En caso de ser necesario. Identifica la señalización del auditorio. Las rutas de evacuación se condicionan a los siguientes reuniones 1, 2 o 3. El auditorio cuenta con 6 salidas. Una enfrente, ubicada en la entrada principal por donde ingresan. 2 laterales, una en la parte superior derecha por cabina y 2 en el escenario, exclusivas para las personas del escenario y la prensa. Para actividad de evacuación, el auditorio se dividió en 4 zonas. El área del escenario. Toma en cuenta que la salida más cercana a la comunicación es la que quieren utilizar. Al escuchar la alarma, debes abandonar el inmueble a través de las rutas de evacuación y obtener las instrucciones de evacuación. Las personas con discapacidad deberán evacuar de forma simultánea una de más población. Un brigadista, una persona más cerca, las apoyará para llevarlas al punto de reunión. Recuerde, ante una situación de emergencia, conserva la calma. Un brigadista estará cerca de ti. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estudio en la boda, acción en la cena. Todas, todos ustedes, que nos estén acompañando. Por favor, ocupen sus lugares. Daremos inicio a este importante evento. Por favor, ocupen sus lugares. Daremos inicio a este importante evento de inauguración del Parque Guadalajara Regional México. Gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Señoras y señores, amigas y amigos que nos acompañan, les llevamos con un fuerte aplauso a nuestras autoridades que ya se encuentran con nosotros, a nuestros invitados especiales, a todas y todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Invitamos a nuestras autoridades que ya tienen un lugar
área frontal, y a todas y a todos quienes nos acompañan, por favor, ocupen sus lugares. Muchas gracias por su presencia. Reiteramos la invitación a todas nuestras autoridades, cargos especiales, al público que nos acompaña a ocupar sus lugares, por favor. Pueden sentarse en este momento. Buen día tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta importante inauguración del Untitled World Cup regional en México. Gracias a todas y a todos por su presencia. Y para dar inicio, tendremos la proyección del video Open. Observemos la pantalla. Por primera vez Tabasco es sede nacional de la cuarta edición internacional de Star World Cup, un evento de competencia global que creó con más de 70 participantes regionales de estados para América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, África y Australia. Desde el inicio de su organización en el año 2017, Star World Cup marcó la pauta para distinguirse como un evento sin precedentes que reúne a las principales empresas emergentes de tecnología e innovación, fondos de capital de riesgo, ángeles inversionistas, emprendedores y ejecutivos en clase mundial. Star World Cup es una iniciativa formada por Pegasus Ventures y es la competencia de inversión de capital de riesgo más grande del mundo. Otorga $1 millón al startup ganador y este año la gran final se llevará a cabo en Silicon Valley. Star World Cup llega al sureste mexicano gracias a la iniciativa Año de Gestión, Visión, Propósito y Alcance que realizó Nuevo Emprende Tabasco ante otros estados de la República, logrando finalmente con un sentido que nuestro estado sea la sede. Nuevo Emprende Tabasco comprende que se requiere empezar a desarrollar estructuras educativas, legales y económicas que faciliten el desarrollo de empresas tecnológicas de alto impacto y permita la diversificación de la economía local. Por ello, lograr la realización de Star World Cup marca el inicio de una nueva era en la forma de crear mentalidades emprendedores, fomentando la innovación para aumentar las posibilidades de éxito. El mexicano Diego Roel, fundador de Stra, es uno de los ejemplos latinos dentro de esta competición. Obtuvo el tercer lugar mundial en la segunda edición que se realizó en 2018, superando a competidores de países como Alemania, Corea y Dubái. Hay cientos de personas que son un ejemplo verídico de que Star World Cup proyecta adoptar una ideología que motive generar sinergia y todos juntos originar un impacto económico en nuestro estado, en nuestro México y en el mundo. Historias de emprendedores hay muchas, todas con sus matices, pero algo es cierto, nuestro país necesita más emprendimientos para generar un cambio. El cambio está en ti. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos pues a la World Cup regional México. Estamos seguros que tendremos muchas sorpresas en este importante evento y queremos agradecer a cada uno de los participantes, queremos agradecer a nuestros invitados, a quienes presentaremos ya en este momento, y a todos los alumnos de esta casa de estudio, nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco. Vamos a invitar ya en este momento, pues,
a nuestras autoridades a ocupar su lugar en el presidio. Pueden subir en este momento. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Como hemos escuchado, nuestro Estado es ahora sede regional. Una gran responsabilidad, pero también, por supuesto, el agradecer a todos y cada uno de los participantes, el dar la bienvenida a nuestros visitantes, el poder estar todos aquí y ver el talento de los emprendedores. Gracias por acompañarnos. Esta es la inauguración del Startup World Host Regional México. Vamos a presentar en este momento, pues, a nuestras autoridades, funcionarios e invitados que tan amablemente nos acompañan. Queremos agradecer la presencia en este lugar del ingeniero José Frías García Mali, secretario para el Desarrollo Económico y la Competitividad, y que trae la honrosa representación del licenciado Carlos Manuel Merino Campos, gobernador del estado de Tabasco. También damos el agradecimiento por su anfitrionía en esta sede al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco. Gracias también a la anfitrionía en el desarrollo de este importante evento de Vivió Caballero García, presidenta de la red de Tabasco. Damos la más cordial bienvenida a nuestro estado a Bill Ricker, socio fundador de Pegasus Tech Venture. Y muchas gracias también a la licenciada Judith Aguilar Castellano, que es directora y cofundadora de la red Emprende Tabasco. Muchas gracias. Queremos agradecer una vez más a cada uno de los funcionarios, autoridades, personalidades que aquí nos acompañan, a cada uno de los participantes, a los visitantes de los diferentes estados, de diferentes latitudes, de muchos otros lugares, a quienes les agradecemos mucho su presencia, y a la comunidad universitaria. Tendremos ahora las palabras de bienvenida y exposición de motivos a cargo de Miriam Caballero García, presidenta de la red Emprende Tabasco. Sean todos al Star World Cup México 2022. Saludo y extiendo mi gratitud al honorable presidente del día de hoy, nos acompaña con su presencia, el secretario de Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Tabasco, Federico García Márquez. De igual manera, rector de la Casa de Estudios de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, la nuestra directora de Ecosistema Startups y cofundadora de la red de Tabasco, Federica Castellano, y por supuesto nuestra invitada especial, Richard, socio fundador de Pegasus Technology. The Research Venture Capital, Pegasus Technology. Gracias por estar. Estas palabras que a continuación yo mencionaré como presidenta y representante de la red Emprende Tabasco, la diré en ambos idiomas por cumplimiento como aliado internacional de este congreso.
Bueno, pues hoy en la mañana, cuando me desperté, me di cuenta que hoy era el día que se cumplirían muchas metas desde que este evento se gestó en nuestras mentes. Al inicio no pensamos que se pudiera hacer realidad, ser sede nacional, tener en este auditorio a las 10 mejores startups de todo México, congregar a tantos asistentes entusiasmados y recibir el apoyo de todos nuestros patrocinadores y aliados. Sin embargo, parada aquí, en este mismo momento, le doy gracias a Dios, al equipo Red de Tabasco y voluntarios, así como al CEDEN de la UNTAD. Claro, a la organización que creyó en nosotros desde un inicio que era sus eventos, porque esto está siendo una realidad, pero sobre todo un parteaguas para el ecosistema emprendedor y de startups en nuestro estado. When I woke up this morning, I realized that today was the day when many goals could be met since this period was in our minds. We didn't think at the beginning that it would become a reality. It's a great honor to be the National Headquarters for this event at the auditorium, the 10 best startups of all over Mexico, gathered so many enthusiastic attendees, and receive the support of all our sponsors and allies. However, standing here at this very moment, I thank God the Tabasco team and the volunteers as well as the ceremony staff, and of course the organization that will be known from the beginning Pegasus technology. And thanks to all of them, this is a reality now. We believe this event will be a vocal, a turning point from entrepreneurial ecosystem and startup in our state. Es relevante que en estas palabras mencione que una startup es una empresa de nueva creación que gracias a su modelo de negocio escalable y al uso de las nuevas tecnologías tienen grandes posibilidades de crecimiento. Y aún mejor es cuando una startup está comprometida a generar un impacto social sostenible y responsable. It's important to define that a startup is a newly created company that, thanks to its scalable business model and the use of new technologies, has a great potential of growing. Therefore, it's even better when a startup is committed to generate social, sustainable, and responsible growth. Las startups son un catalizador del crecimiento económico tanto a nivel global como local. El valor que crean las startups es casi equivalente al PIB de una economía del G7 según el World Economic Forum. Startups are catalysts for economic growth both globally and locally. The value created by startups is almost equivalent to the GDP of G7 economy according to the World Economic Forum. Por esta razón es que la existencia de este tipo de empresas es impetuosa y relevante para nuestro crecimiento y desarrollo económico. Es por ello que quienes estamos aquí presentes debemos pensar en este tipo de progreso para darle la oportunidad a estas innovaciones, aceptar el riesgo, apostar por soluciones que al inicio sonarán disruptivas, pero que con el paso del tiempo serán los grandes saltos que daremos como sociedad. For this reason, the existence of this type of companies is relevant for our growth and economic development. That is why we must think about this type of progress by giving this innovation a chance to accept the risk, bet on solutions that may sound disruptive at first, but that over time they will be great leaps we will make as a society. Incentivemos desde las aulas a crear este tipo de empresas, a motivar a los más jóvenes a hacer equipos multidisciplinarios, a ver más allá de las soluciones instantáneas que no sirven de mucho a largo plazo, a resolver problemas reales que tenemos allá afuera, pero sobre todo a exponer su talento y ponerlo al servicio de los demás. Let's encourage the students from the passion to create these type of companies so that we can motivate the youngest to make multidisciplinary teams to see beyond the instant solutions that are not of much use in a long term in order to solve problems that we have out there, but above all, to use their talent and put it at the service of others. La tecnología, la investigación y la ciencia no deben ser objetos aislados al momento de desarrollar una empresa y una startup. Así también el piso y el camino que recorren estas empresas de base tecnológica deben ser aptas para su crecimiento y consolidación futura. Technology research and science shouldn't be isolated objects for developing a company or startup. Likewise, the fact that these technology-based companies will not be served for the future growth and consolidation. Nuevamente, felicidades a las startups de los diferentes estados de la República que hoy están aquí demostrando y siendo ejemplo que crear empresas de alto impacto con propósito, con sentido y valor sí se puede realizar en nuestra nación.
again, congratulations to the 10 stars for the different states of the Mexican Republic that are here today, demonstrating that they are examples of what is possible to create high-impact companies with a purpose, meaning, and value in our nation. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias a Vivian Caballero García, presidenta de la red Emprende Tabasco. Ahora tendremos también la intervención a cargo de nuestra función en esta sede, el licenciado Guillermo Narváez Otoyo, rector de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco. Para el desarrollo económico y la competitividad, trae la representación del licenciado Carlos Medina Campos, gobernador del estado de Tabasco. Bienvenido. También saludo con afecto a la presidenta y fundadora de Red de Emprende Tabasco, a la licenciada Miriam Caballero García. Le doy la bienvenida al director y cofundador de Pegasus, bienvenido a Tabasco. Y también al primer director del evento Tabasco por México y cofundadora de la red de Tabasco, a la licenciada Sigma Cadena Aguilar Castillo. También saludo a quien es dirige esta división de transmisión académica, la doctora Benita Sánchez, doctora de tradición académica, gracias doctora por invitar esas instalaciones a este evento, a radio académico de la universidad, a directores de las universidades tiene que ver con la tecnología, importancia, el panel, universitarios, señores invitados, empresarios de la red Emprende, jóvenes. Quiero iniciar felicitando a todas las personas que han intervenido para que, como aquí se dijo, traer por primera vez a Tabasco este evento internacional. Sé que ha sido un trabajo arduo, duro, y los resultados están hoy a la vista. Sin duda, este evento tiene el potencial de acarrear numerosos beneficios para nuestro Estado. Nuestro interés al participar como universidad en la realización de este concurso es reforzar en nuestra comunidad universitaria la importancia de una cultura emprendedora. Una parte esencial de nuestra misión es la de formar los mejores profesionales con un alto sentido de responsabilidad social y que además sean capaces de ampliar la innovación para la creación de nuevas fuentes de empleo. Como centro educativo, estamos siempre al tanto de los nuevos escenarios que se presentan en nuestras sociedades, como la aparición de nuevas herramientas digitales que están favoreciendo la generación de ecosistemas emprendedores. Tenemos el enorme compromiso de estar siempre preparados para el futuro. Creemos que una de las acciones claves para ello es el impulso a la creación de startups de base científica y tecnológica. Por ello, la universidad le ha puesto en muchos años atrás un especial interés en que sus jóvenes estudien el idioma inglés. Por eso nuestro centro de lenguas extranjeras tiene más de 10.000 alumnos inscritos y que muchos de los estudiantes adopten el inglés como segunda lengua al interior de nuestra institución.
Y estamos también promocionando entre la juventud los programas educativos que ofrecemos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Acabamos de aprobar el lineamiento del programa institucional de emprendedores, el cual permitirá sentar las bases para detonar un ecosistema, un emprendedor al interior de la universidad. La universidad cuenta con un centro de emprendedor al que en su oportunidad mostramos y pusimos a la disposición de la Secretaría del ingeniero Márquez, solicitamos y les comentamos que está disposición no solamente de la Secretaría, sino de todos los emprendedores y empresarios que quieran utilizar este centro. Creo que es en infraestructura uno de los mejores del sureste y que lamentablemente no hemos sido capaces de transmitir y utilizar por nuestros empresarios para que puedan tener un centro que detone el emprendimiento en el estado de Tabasco. Nuevamente reitero, está a disposición de la Secretaría y de los emprendedores nuestras instalaciones en el centro de emprendedores. Porque esto va a permitir que muchos proyectos académicos no se queden solo en la publicación de tesis y artículos, sino que se conviertan en iniciativas de negocios de alto impacto, donde los estudiantes puedan proponer soluciones para resolver problemas locales, nacionales o globales. En este marco, repito, está el relanzamiento de actividades en el centro emprendedor, el cual, insisto, estará abierto a la comunidad universitaria, a emprendedores y empresarios. Con estas actividades, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco sigue trabajando para ser una institución de constante mejoría, para servir a la sociedad, garantizando la formación de profesionistas de vanguardia. Invito a los estudiantes a que aprovechen la gran oportunidad que les brinda el ser sede de este concurso para acercarse a los temas y tecnologías que se están aplicando en todo el país y el mundo, y para que hagan contactos que les permitan integrarse a redes más amplias de tecnología y emprendimiento. Confiamos en su talento, confiamos en su iniciativa y estamos seguros que sabrán aprovechar una oportunidad como esta que le da a ser fructífera para la universidad y para todo el estado de Tabasco. Felicitaciones nuevamente a los organizadores. Les deseo la mejor de la suerte a todos los participantes. Rector de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco. A continuación, señoras y señores, amigas y amigos, escucharemos el mensaje y la declaratoria inaugural del Council of World Regional México a cargo del ingeniero José Félix García Mali, secretario para el Desarrollo Económico y la Competitividad, y que además trae la representación del licenciado Carlos Manuel Benito Campos, gobernador del estado de Tabasco. Buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a todos de esta máxima casa de estudios, porque hemos hecho una muy buena sinergia para impulsar diferentes proyectos y sembrar muchas estrategias y políticas que creemos por un futuro en el futuro. Quiero saber también a mí, me da muchísimo gusto cuando nos cabeza platicar un poquito cuando llegó Miriam en mayo y me dijo, oye, habrá posibilidades de que podamos contar con el apoyo del Estado para traer esta Startup World Cup. Por supuesto, no tengo idea de qué se trata, pero dale, ¿no? Y todo claro para apoyar el ecosistema emprendedor, dale, y la verdad que estoy muy contento. Ya nos conocemos ya de tiempo atrás, pero con todo el apoyo yo creo que fortalecer el ecosistema emprendedor siempre es muy, muy importante. También quiero, I want to read here today in the name of the governor of the state of Tabasco. He regrets not being here because called up an emergency call today, but glad to meet
But he sent you to speak, and he's very honored that Pegasus Convention decided to choose Tabasco as the state to host this important startup World Cup. Tabasco, and I will explain a little bit further the importance for us as a state and what we're doing in order to enhance all these efforts. Hopefully, we have our first unicorn in the Republic of Mexico and Tabasco. Welcome to Tabasco and Mexico. Les habla Aida Castellanos. En algún momento yo fui miembro del jurado en Canacita de la Expo Planes de Negocios y tuve la oportunidad de conocerla como una emprendedora con varias ideas que tenía. Me apodaron, me mal llamaron el juez de hierro y el filósofo del juez ojete porque era yo muy estricto en la manera de calificar los proyectos, pero yo creo que era una manera de que sintieran un poquito, meter los pies en el agua fría de lo que es la realidad de las empresas, ya que te vas a enfrentar en el mundo que no todo es bien por todo. Saludos a todos los miembros de la OCAP, a todos los que nos acompañan, a los 10 finalistas de la startup del país que están aquí, a todo el sector empresarial, emprendedores, jóvenes, medios de comunicación. Muy buenos días a todos. Les envío un saludo de parte del gobernador del estado de Tabasco, el capitán Carlos Manuel Merino Campos, que lamentablemente no pudo estar aquí, tenía toda la intención de participar el día de hoy aquí, es uno de los más convencidos de la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor de Tabasco. Pero bueno, hubo una emergencia, pero me pidió que les compartiera algunas palabras de algunos pensamientos importantes. Primero, que Tabasco se siente honrado de haber sido elegido por Pegasus de ser la sede de este importante evento de startup, de que se trata de Startup World Cup, y de la importancia que tenemos y converge con muchos de los esfuerzos que está haciendo el gobierno del estado de Tabasco, el gobernador impulsado para que ustedes, los emprendedores, los estudiantes y cualquier persona que quiera arrancar una empresa, sea más fácil y tenga mejores condiciones para arrancar y ser emprendedor. Quiero felicitar también a la red Emprende, que es un ecosistema. Sin ellos esto no sería posible. Realmente todo el mérito de este evento lo tiene la red Emprende, a Miriam, a todo el equipo, a todo el staff que también está participando, a todos los voluntarios que a veces no se ven. Es un evento de esto, todo lo que implica la organización. También quiero felicitarlos por la organización. Es muy importante para el Estado. Esta es el gobierno del Estado para impulsar este ecosistema emprendedor. El gobernador Carlos Manuel Merino Campos, que toda la administración, uno de los puntos importantes, dijo, a raíz de que ha desaparecido el INADEM, el Instituto de Desarrollo del Emprendedor, cómo fortalecer el ecosistema emprendedor en Tabasco. Y a raíz de ello nos dimos a la tarea de platicar con todos los sectores, con las cámaras, con los emprendedores, con todo lo que tenga que ver con el sistema de emprendimiento. Y así fue como surgieron varios programas. En Tabasco primero sacamos un programa de Capital Semilla. En la Secretaría tenemos que dar el ejemplo y todo ya es digital. No hay ningún trámite, tienes que ir a una oficina, hacer cola, a estar oliendo empanadas o tacos en las oficinas, sino ya todo es digital y desde cualquier municipio pueden acceder a los trámites y servicios de la Secretaría. Y el primero es Capital Semilla, que son proyectos hasta por 100,000 pesos que estamos fundando a los jóvenes emprendedores o cualquier persona que sea emprendedor con Capital Semilla. Y aquí es algo interesante y es un llamado que hago a los jóvenes. A pesar de que lanzamos muchos programas, a lo mejor no logramos el canal de comunicación ideal con ustedes, a pesar de que tenemos redes, pero no recibimos, nos tardó tiempo que se moviera esta iniciativa, que a pesar de tener recursos disponibles, los jóvenes levantaron la mano y dijeron, oye, yo quiero acceder a ese Capital Semilla, que es no recuperable, ese fondo de semilla. Tenemos ahorita también el app de Tabasco, estamos impulsando todo este tema también en la parte digital, el gobernador. La agenda digital que trae el gobernador es muy importante, muy extensa. En API tenemos también incentivos de 50,000 pesos para las mejores aplicaciones en 6 rubros. También nos ha costado trabajo de que los jóvenes digan, yo me voy a poner a desarrollar una aplicación. Yo creo que estos eventos nos ayudan a romper ese momento, esa inercia negativa y empezar a contactar, empezar a comunicar, empezar a que esta red del ecosistema en Tabasco
se active y acceda a este tipo de oportunidades y acompañamiento, ¿no? La Secretaría no nada más tenemos los recursos, sino también el acompañamiento y las vinculaciones que traemos con empresas. A través de la Embajada de Estados Unidos, el embajador Kenneth Salazar y el gobernador, traemos ya convenios firmados con Meta. Estamos hablando de Facebook, WhatsApp, Instagram. Nos donaron 300 becas para los jóvenes que puedan aprender a programar en JavaScript o en Python. Y eso también nos ha costado trabajo, también que esas 300 becas que son gratuitas, que sean ocupadas por jóvenes tabasqueños. Entonces es algo también que estamos impulsando, que nos ayuden a esparcir la palabra para que los jóvenes se apunten. Hoy todo el mundo tenemos un celular, hoy ya todo el mundo compra todo por el celular. Esa es la importancia que tenemos en Tabasco de impulsar este ecosistema emprendedor digital. Como parte de la agenda digital que también tiene el gobernador con el embajador de Estados Unidos, tenemos un convenio firmado de programa con Web Services. Y la idea es que en Web Services trabajamos en dos líneas. Una que es la parte de comercio digital, que pueden vender sus servicios en línea, pero también el tema de la profesionalización o la digitalización de las viviendas. Que ustedes puedan tener su información en la nube, que puedan acceder a su información, que protejan información de ciberataques, que de pronto no se les vaya el colaborador y se lleve todos los conocimientos, información de la empresa, que tengan un CRM para el manejo de clientes, que tengan el manejo de sus comentarios, el manejo de la contabilidad, que todo lo puedan tener en la nube, en el internet de las cosas. Y por eso el gobierno del Estado de Tabasco está trabajando también en el tema de COVID para mejorar la conectividad digital en Tabasco, que tengamos internet de alta velocidad en todos los rincones del Estado para que desde cualquier parte puedan lanzar una startup digital de forma más fácil. Tenemos también créditos, traemos la parte de la mujer. El tema de las mujeres también es muy importante. ¿Cómo sumamos a las mujeres con la parte digital? Traemos créditos de 100,000 pesos con tasas de interés de 3%, realmente tasas de momento. Tenemos muchos programas que el gobernador está impulsando para los emprendedores. También desaparecieron las incubadoras, ahí lo platicaron con uno de los jurados. Desaparecieron las incubadoras y creo que las incubadoras es una parte muy importante para que las startups, darles ese empujón, acompañarlas y por eso el gobernador recibió 10 millones de pesos para otra vez arrancar a las incubadoras. Ahorita que salimos a decirles, señores, ahí están las incubadoras, vamos a lanzarlo, pero las incubadoras están apagadas y las empresas que están incubadas también. Necesitamos otra vez relanzar todo este esfuerzo de emprendimiento y para eso el gobierno de Estado de Tabasco está poniendo toda la carne en el asador y agradecemos este tipo de eventos que nos ayudan a otra vez a lanzar esa inercia y avanzar. Traemos el tema también de equipamiento para aquellas empresas que necesitan una computadora, no nada más la gamer para jugar Valorant, sino también los discos, sino también la computadora para que puedan desarrollar, programar en forma más fácil. Y aquí también es importante la participación de las academias, ¿no? Las universidades, los institutos tecnológicos tienen ya supercomputadoras aquí en Tabasco que pueden ayudar a la simulación, pueden ayudar a todos esos procesos que ustedes necesiten para lanzar sus startups, cuenten con todo este ecosistema que puede ayudarnos a hacer la simulación y que sea más fácil su arranque. Tengo algunas estadísticas que me pasaron de Huelga, que considero muy interesantes, que dice que en México, hablando de liquidez, no de startups, emprendedores, 1 de cada 3 quiere emprender, pero le da miedo en México. 66% vende menos de 500,000 pesos y el resto, 80% vende menos de 1 millón. Es decir, que son emprendimientos que no han crecido, que no han dado ese siguiente paso de generación, a pesar de que las pymes en Tabasco son en México, son casi 90%, todas las empresas son pymes. 54% son solteros. Para emprender necesita mucho tiempo, dedicación, esfuerzo y sacrificio. Y por eso lo que tienes que ser soltero para arrancar un emprendimiento. 60% son hombres y 34%, 66% hombres y 34% mujeres. Esa es una brecha que estamos intentando también cómo cerrar esa brecha para la participación de mujeres. Por eso me da muchísimo gusto que Miriam y Judith, aquí Maricor, por allá también, todas las personas que están encabezando estos esfuerzos, porque estamos en la mayor participación de las mujeres en el sistema de emprendimiento. Mi papá tiene una frase que me gusta mucho que dice: ser emprendedor no es un camino fácil, pero es un camino fascinante. Yo soy emprendedor también, fui emprendedor en algún momento, mi familia se constituyó una empresa. Y a mí, como todo emprendedor, el camino al arranque es difícil,
requiere sacrificio, requiere trabajar horas largas. Yo quiero dejarles algunos aprendizajes que yo tuve en este camino de emprendedores que tuvimos ahí en las mujeres. Hoy ya exportamos, tenemos ya presencia de más de 30 años en el sector. Y yo tengo una abuela alemana, bueno, ya murió mi abuela alemana, y yo decía, oye, ¿qué ha caracterizado a Alemania que sea lo que es el día de hoy como nación? Después de una Segunda Guerra Mundial, los niños destruidos, donde no había nada, de los escombros se levantaron. Y México tenía una trayectoria desde los aztecas, desde los mayas, y nomás no hemos podido descollar o destacar como Europa. Y tenía dos cosas. Traes esfuerzo y confiabilidad. Ustedes, como finalistas de startups y aquellos emprendedores, este camino requiere un esfuerzo constante, requiere dedicación, requiere todos los días trabajarte, todos los días levantarte temprano, hacer lo que tienes que hacer. Pero eso tampoco lo puedes hacer si no te apasiona lo que estás haciendo. Por eso es importante encontrar algo que los apasione, algo que no importa si son las 12 de la noche, si es sábado, si es domingo, algo que realmente les llame la atención, los emocione, los motive, y cuando ves que el primer paso, y tu primer venta, tu primer factura, todo eso que te emociona, no lo puedes hacer si no tienes pasión. Lo que hagan, háganlo con mucha pasión, porque eso les va a permitir, eso lo reflejan, lo irradian, y todos tus clientes se van a irradiar de eso. Entonces, esa es una parte muy importante. La otra es la parte de los valores. Yo creo que eso es algo que sí estamos reforzando. La parte de los valores, que las startups y sus emprendimientos tienen esos valores que ustedes tienen. Desde el punto de vista de la honestidad, una empresa tiene que construir una imagen. Destruir una imagen la destruyes con un clic en un clic. Construirla toma mucho tiempo. Y eso es importante que ustedes, en esas empresas, en estos emprendimientos, en estas startups que van a hacer, se caractericen por esos valores. ¿Cuáles son los que ustedes son más importantes? Puede ser honestidad, responsabilidad, compromiso, dedicación, servicio al cliente. Escogen esos valores que los caracterizan y que los tienen que diferenciar. Eso me lleva al siguiente punto, que es la innovación. En las ferias de emprendedores que teníamos ahí en Canacita, pues veías nuevos proyectos, nuevos emprendimientos salsas. Aquí en Tabasco, para los que no saben de Tabasco, utilizan muchísimas salsas. Y la innovación es, porque en lugar de que sea habanero, le ponga habanero tostado. En lugar de habanero tostado, le pongo tamarindo. Eso no es innovación. Necesitamos innovar. En el tema de startups, en el tema de emprendimiento, si no tienes una innovación, hoy por hoy estás al alcance de un clic, una aplicación. Entonces, la innovación y la ciencia y la tecnología tienen que ser el trademark de sus emprendimientos, de sus startups. Pero van a competir en el mercado. Hoy están compitieron en sus estados, hoy compiten en México, y al final ya no van a competir en Estados Unidos, en Silicon Valley, contra todo el mundo. ¿Y qué nos va a diferenciar? La innovación, pero también los valores, algo que los caracteriza, y eso es algo muy importante desde el aprendizaje que tuve yo también como emprendedor. Y luego hay gente que dice, bueno, ¿dónde emprendo? ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo llego a esa eureka, esa idea que sea emprendimiento? Y todo el mundo cree, y de pronto critican a Untitled, ¿no? Se critican a Steve Jobs. No, Steve Jobs no desarrolló el Apple, tuvo otro tipo de trabajo, y nada más salía ahí, ¿no? Realmente, ¿qué caracterizó a esas personas? Fue donde había un problema, ellos detectaron una oportunidad. Y fundaron paredes, fundaron muros, rompieron paradigmas para poder ser lo que son los grandes imperios que hoy construyeron. Y Elon Musk tampoco empezó, ahorita lo critican mucho, tampoco ahorita ya es una fortuna, y empezó arrancando con una idea. Entonces, donde hay un problema, hay una oportunidad de negocio, y hoy en día lo platicamos ahorita con Bill, ahorita que se empezó en la que California tiene ahorita unos problemas de temperatura, altas temperaturas, apagones eléctricos, también ahorita todo el tema de la energía eléctrica, hasta hoy en Pico, el otro día un Tesla que trae un generador de corriente atrás, porque no hay energía eléctrica en California. Cuando hay problemas, hay oportunidades, y esas oportunidades se pueden convertir en oportunidades de negocios futuros. Por último, quiero desearle todo el éxito a todos los finalistas que están el día de hoy aquí, que tengan mucho éxito. Ustedes lo que hicieron el día de hoy es importante. Ya vencieron sus estados, independientemente del resultado aquí, los resultados que tengan en Silicon Valley, todo ese proceso que tuvieron que pasar para llegar a donde están, son aprendizajes invaluables que ustedes se llevan, que seguramente si esta startup no funcionó, les llevará para seguir desarrollando nuevas aplicaciones. Quiero invitar y hacer un llamado a los jóvenes, a todos aquellos que están aquí que todavía no han entendido a que emprendan.
ya que trabajen arduamente. En la Secretaría tenemos diferentes programas, podemos vincularlos con diferentes, con Google, con Microsoft, que son como las herramientas básicas para que puedan sacar. Y si necesitan más apoyo, si necesitan más vincularlos con otros sectores, con otros países, podemos hacerlo desde la Secretaría, cuenten con todo el apoyo. Y la red de premio también cuenten con todo el apoyo del gobierno de Tabasco, con la Secretaría. Estoy seguro que con muchas de las instituciones y rectores que también participan, que es una parte importantísima en las academias para impulsar este tipo de espíritu de emprendimiento en los jóvenes. Quiero agradecer también nuevamente a Pegasus, buenas tardes, Bill, for having us here and hosting, letting us host this important event. And we will be sure that it will be a very successful event and it will have great memories of Tabasco, and hopefully you also can enjoy the great food we have in Tabasco, and if you have some time, they can take you to visit some of our interesting tourism attractions we have in the state. Y para Tabasco este es un momento importantísimo. No olviden que cuenta con el gobierno, el apoyo del gobierno del Estado de Tabasco, el impulso decidido del gobernador Fernando Campos, todo este tema de economía digital que lleva con Salazar. Estamos ahorita lo van a ir viendo en las próximas semanas, que han sido los convenios que estamos firmando. Por ejemplo, con AT&T va a tener una aula virtual que va a estar en un vehículo que va a estar transitando por los municipios para acercar la parte digital hacia todos los jóvenes del Estado. Les mando nuevamente un saludo por parte del gobernador. Y por último, el anhelo que tengo yo aquí en Tabasco, y yo he platicado con el equipo en la Secretaría, es que con este tipo de iniciativas, con este tipo de eventos, con este ecosistema emprendedor, podamos cumplir ese sueño que tengo para Tabasco y que muchos compartimos, tener el primer unicornio tabasqueño. Muchas gracias y mucho éxito a todos. La ciudad de Villahermosa, Tabasco, capital del estado de Tabasco, siendo las 11 de la mañana con 15 minutos del jueves 8 de septiembre del año 2022. Declaro formalmente inaugurado la Startup World Cup Regional México. Mucha suerte a los competidores y enhorabuena para la innovación en materia de economía digital. Secretario para el Desarrollo Económico y la Competitividad, que ha traído la representación del licenciado Carlos Manuel Campos, gobernador del estado de Tabasco. Se ha inaugurado, pues, este Startup World Cup Regional México, y vamos a invitar a nuestras autoridades en este momento a que nos acompañen en el vídeo a defender una vez más y ocupar su lugar, ya que fungirán como jueces. Invitamos a todas y a todos a permanecer en sus lugares. Invitamos a nuestras autoridades a defender a su lugar ya reservado, ya que fungirán como jueces. Reiteramos la invitación a que todas las personas permanezcan en sus lugares, por favor, permanezcan en sus lugares. Ha dado inicio del Startup World Cup Regional México. Por favor, permanezcan en sus lugares. Gracias a todas y a todos por acompañarnos a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por su anfitrionía. Gracias. Excelente día.
Invitamos a todos los asistentes a que tomen sus lugares, por favor, para que demos inicio ya con el evento de Current World Cup 2022. Ladies and gentlemen, the time has come to start with the most important startup competition worldwide. And for the first time in Villahermosa, Tabasco, this is the regional venue for the grand finale. Damas y caballeros, ha llegado el momento de iniciar con la competencia más importante de startup a nivel mundial. Y hoy, Villahermosa, Tabasco, es sede regional de la gran final por primera vez. We cordially welcome Bill Ricker, partner of Pegasus Ventures and special guest of this event, who will share a powerful message for all of us. And it will be unquestionable set a precedent in this great event. Welcome to Tabasco, Bill. Damos cordialmente la bienvenida a Bill Ricker, socio de Pegasus Ventures, invitado especial, que nos compartirá un poderoso mensaje para todos los presentes y que sin duda marcará un precedente de este gran evento. Welcome, Bill, and it's over. The opportunity to be we are taking all looking forward to the gathering of the afternoon. And I'm ready to first, I would have to talk about what, I just focus my career optimization. When I thought I think successful is my in working on these products because I don't have a Twitter. All right, way to go, thank you. And again, I apologize, my Spanish was not, so we do have, however, colleagues looking. So, I have the great honor and privilege of getting to around the world on behalf of Startup World Cup, on behalf of investors, and meet with entrepreneurs, investors, and policymakers, and corporations all over the planet in different innovations. And what I'd like to do is understand, talk about what they come to tell me about innovation. And so I've got a top 10 lessons because we don't have a lot of time. I'm gonna give you the whirlwind tour of the top 10 lessons of Silicon Valley and cut them to just a few minutes, I hope. But just in terms of the quick overview of what we've done in Silicon Valley about innovation, there are some things from what we traditionally thought innovation was. For example, lesson number one is that it's really not about inventing new fish. Innovation is different. Lesson number two is the importance of corporations and companies to look beyond companies for innovation. Lesson number three is the importance of building diverse teams who are willing to fight with each other, get to the right answer, what we call creating conflict.
the lesson number 4 is about building following a team of Peter, not hiring people who will follow you. Lesson for learning. It's important to build a team. Lesson number 5 is about the importance of being a fast follower. A lot of entrepreneurs like to say, "You got the first mover." I will tell you, first mover is at a disadvantage. And for a first entrepreneur, you should never say you have the first mover. So any smart investor will say, "Oh, okay, I'll wait and fast follow." Because fast follower is generally the one who gets. The other thing we've learned about is that it's not just about trying to skill or competition, but there are a lot of ways in which creating these collaborative groups can help everyone win and accelerate your success. Lesson number 7 is the importance of letting people make mistakes and then fixing them quickly. A lot of cultures around the world make it almost impossible to see yourself out people that fail. The great thing about Silicon Valley is that when we crashes burn, Silicon Valley might pick yourself up, stuff yourself off, then the story a little bit and then you go to it. That's not true in a lot of cultures around the world. Lesson number 8 is on the important focus on creative value rather than having a talk. Now, we learn the wrong things sometimes. Sometimes in some MBA programs, in some business programs, we learn the wrong thing about what it is to do what it takes. Lesson number 9 has to do with the ecosystem development. The government, the investors, academia, are going to touch on that tomorrow. And then lesson number 10 has to do with the relationship with the people. So I'm going to cut this short. Most of my audiences are entrepreneurs and investors, accelerators and corporations and policies. And I try to cut that topic to all of them. But today I'm just going to cut it short and quick. I have a bunch of highlighted now and first on the public. You know, the work of my past two. The role specific to the traditional way around the world for things to develop is for level by what we normally is that not just like valuable to have government actively involved. The government should not be rising. One of the untold secrets of Silicon Valley. A lot of people think that Silicon Valley happened partly because of Stanford University, partly because of the happened in Silicon Valley, partly because of the military industrial complex in Silicon Valley. The key story to the founding of Silicon Valley is the companies that are funding existing in Silicon Valley were not funded by the government. They were not funded by the venture capital. It was funded by corporations. Look at the history of Silicon Valley. The things in Silicon Valley that very much talk about is the involvement of corporations in transforming the startup. Not just the funding of it. Also, in letting their people go to startup, and also buying startup money. Traditionally, companies industry are afraid of startup. They're afraid to get to it. But in Silicon Valley, one of the things that the corporations are willing to buy the founding startups and help those companies get off the ground. And that's when we see that in Silicon Valley, that most of the world is not picked up. And so in this book, the role of government, the role of the other systems, India, corporations, and that,
government and the community to be focused on pulling all of the people together, getting corporations to be actively involved. It's already the startup. Now, I don't know anything about that, so I don't know what's going on. I don't know how it's going. But we know persistence around the world, and I go business. So actually, notice the lack of these corporations actively involved in the ecosystem. And so I encourage all of the stakeholders in the ecosystem, go find those leading companies and let them involved. It's their best to your question. The other thing about the has to do with what the region is developing in that region. Thinking about Silicon Valley, the advantage Silicon Valley has had over almost every major hub in the world is that prior to Silicon Valley being a Silicon Valley, there was nothing there. So it was just a recovery. And so almost all of us who are in Silicon Valley, there might not almost all of us in Silicon Valley, we came to Silicon Valley to be part of that innovation. Almost every other hub in the world has a mission. So, in most countries, just in the United States, with a Silicon Valley community in Mexico, in most countries, what's to be developed? You know, we celebrate things stars, we celebrate athletes, sometimes we celebrate politicians. Silicon Valley is a celebration. The Silicon Valley is a culturally focused on celebrating not rock stars and athletes. So that's an important aspect. Overcome cultural division. But if you certainly find the right we want to come together and focus on being entrepreneurs. That's what we can take all about. That's what's so what we want to do is go to innovation hubs all over the world where entrepreneurs are yearning to break out, yearning to get the finance, the support, and to support their entrepreneurs. The ability to be celebrated for their innovation. So, but that's what has to do with the development of outside. One of the issues in Silicon Valley that historically has been Silicon Valley has been made up primarily of engineers. Well, but primarily in Silicon Valley has been driven by engineering and talent. It's frankly engineers and talent together. What we've learned over the years is that Silicon Valley is that it's not. So what we've learned in the last 40 years, Silicon Valley is what more about user experience. The design experience. What we've learned is not good enough to have is accepted. Make them all in mind. Turns out, innovation is gender all the time. The other thing about innovation is about the great industry over the last 70+ years, right? So, we spent time to figure out what was the world leading invention that has created people over the last 75 years, right? And these are most of the world leading inventions.
The Blackstone ideas also happens to be the era of Silicon Valley. In the book, when you say to yourself, how many of these were invented in Silicon Valley? This is actually a good idea we had at the time. But I said, you look at this book, you look about that very few technologies were invented in Silicon Valley. That was the innovation of the world, right? And yet, when you look at all these great inventions, they didn't come out of Silicon Valley. Now, when you focus around a little bit, you discover is that the microprocessor technology was involved in key inventions in Silicon Valley. As part of the key by the code, which is that. But everything else, including what I say is inventions, of basic capital. That was not invented. So, what is it about Silicon Valley then? It's not invented. Not invented, it's cool technology. What makes Silicon Valley so great? That has to do with the definition of innovation. What do innovation? This is a great topic. So, we won't go with it. But innovation, what was it? Right, innovation is, can you go back one slide? Innovation is the novel commercialization of ideas used for all. Okay, that's kind of an academic framing of what innovation is. What really means? What really means? It really means something that partly will not let me put on it. Which is to say, that innovator, that is feel artificial. What Apple invent? You look at Apple. Apple did not invent magic and feel. Apple didn't invent the magic. Apple did not invent Apple did not invent the MP3 player. Apple did not invent the smartphone. Apple did not invent the smartphone. What did Apple invent? Apple's the one who created something. All of these companies is wrap their eyes around the great beautiful world of technology and invention and breakthroughs. Borrows from all over the world to put things together in a novel way. And so a lot of entrepreneurs, they close themselves off and they think, what can I invent? What can I invent? Particularly engineers. But the secret is not invention. The secret is being open to all sorts of different ideas out there and putting them together in a novel way. So that's my sort of short version of the top 10 lessons on innovation in the new innovation paradigm from Silicon Valley. Maybe someday I'll come back and I can give you the other 8. Okay, let's talk a little bit about Startup World Cup. Click. So, welcome to Startup World Cup Mexico 2022. By the way, my name, did I introduce myself or not? Click. So, again, if I didn't introduce myself, I think a slide went by. Did it go by? I didn't see it. Okay. Yeah, my name is Bill Reichert, and I'm partner at Pegasus Tech Ventures, and I get to be the chief evangelist for Startup World Cup. So I get to go around the world and meet with wonderful groups like this. But today, what I want to focus on is the sponsors of this event, and I want to give thanks to the team at Red Emprende for pulling this all together and making this all happen. It was a lot of work, and we really appreciate you doing that. So a round of applause for Red Emprende. So click. A little bit about Pegasus Tech Ventures. So Pegasus is a global venture capital firm. We have our headquarters in Silicon Valley, but we have offices around the world. Over the years, we've raised about $2 billion of capital, and we've invested in over 220 companies, including
over 20 unicorn companies now. Some of our better known companies include SpaceX, thanks to Elon Musk, SoFi, 23andMe, Airbnb, Color, and some others that you may or may not have heard of. And then we've got bunches of other companies that we're hoping will someday soon be unicorns. So that's the overview of Pegasus. Like, Startup World Cup is a program we started many years ago to try to bring the spirit of innovation to regions around the world, to enable us to connect with entrepreneurs and investors from around the world, and to try to support entrepreneurship in other regions. So the mission of Startup World Cup is to foster innovation around the world, to celebrate entrepreneurs, to connect them both within their regions and connect them to Silicon Valley, and to shine a light on companies and innovations through the media, to celebrate innovation. So over the years, we've managed to now extend Startup World Cup to over 70 regions around the world. Each year, we run a cycle that gathers thousands of attendees, thousands of applicant entrepreneurs from which we get to pick the best, speakers, judges, media, all over the world. So what we do, Click, is we run these competitions in pretty much every continent, from China to Chile, Click, from Boston to Bulgaria, and from Mexico to Malaysia. So we try to span not just sort of the more famous innovation ecosystems, but also we're trying to reach into other corners of the world where we find entrepreneurs and innovators and stakeholders who are excited about the potential of innovation. So the grand finale is this year, September 28, 29, and 30. So the winner today will not only take home that beautiful trophy, but will be invited to come up to Silicon Valley at the end of September to compete for a $1 million grand prize. So on September 28th, we're going to have the semifinal competition among the global winners, and that we're going to pick the top 10 that are going to compete on September 30th for the $1 million grand prize. In between and during the day, we've got some workshops we're doing and some networking parties as well. So in the past, what we do is we combine the competition with the conference, and we bring together a bunch of prominent speakers from generally the tech community to talk about innovation, entrepreneurship, and what it takes to build successful companies. So these are some of the speakers we've had in the past. We had Steve Wozniak one of the founders of Netflix, one of the former COOs of Oracle, my buddy Guy Kawasaki, John Chambers, the former president of Cisco, Vinod Khosla, one of the founders of Sun Microsystems and now a prominent VC. So, and Click, we also get some prominent judges to judge the winners, including one of the current president, soon to be past president of Y Combinator, Jeff Ralston, Tim Draper, prominent VC, VCs from Kleiner Perkins and NEA and Founder Institute and Microsoft and 500 startups have all been judges for the grand finale. And then Click this year we're lining up a great group of speakers. We got Kevin O'Leary from Shark Tank. If you guys know Shark Tank, is Shark Tank anybody? Kevin O'Leary actually bought one of my companies when I was an entrepreneur. And then, well, I won't say what happened then, but in any case, Kevin O'Leary is going to be one of our keynote speakers, along with the CEO of Palo Alto Networks, one of the heads at Uber and Microsoft and Intuit and GitHub. We're going to bring an extraordinary group of speakers to talk about their path, their journey to success as well. And then Click,
I'll be there. You know, one of the great things I get to do is offer a workshop for entrepreneurs. One of the other things I've done in my spare time is I wrote a book called Getting to Wow. And the point of Getting to Wow is my sharing my many years of experience, both as an entrepreneur and as a venture capitalist, in helping entrepreneurs understand what they need to do to be successful in their pitch. And I'm sorry, guys, if we didn't have a chance to talk about this before today, but if you were lucky, maybe you heard about the book before, I don't know. Okay. So, click. And so today, what we're going to be doing is, click, we've got an astounding group of judges who are lined up back here. I'm assuming that before we start, each of you is going to have the opportunity to introduce yourself to the group. Okay, we'll do that in just a few seconds. All right, good. So Paulina and Americo and Rocio and Cindy and Federico and Juan, I think you're all here. Is everybody here? We got 4 or 5. We're almost all here. Okay, hopefully everybody's here. All right, great. So then the entrepreneurs are going to get up here, 4-minute pitch, right? No surprises here, right? You knew that, right? Okay. 4-minute pitch. Good, good. Every once in a while, an entrepreneur goes, what? 4-minute pitch, and then the judges you guys only have 2 minutes to extract whatever you can from these guys. And then the judges are going to go deliberate and pick the winner, who gets to take home the trophy and then come to Silicon Valley. All right. So with that, let me end with we're gonna bookend this morning with some videos about Startup World Cup. So if you could run the video. For it. Why do your competitors win? Welcome to the Startup World Cup. More information and more help them. To the proper revolution. All this new innovation. They were so innovative. They bring that innovation. It was finding young entrepreneurs. Okay. Okay, you guys all ready? All right, great. Let me hand it over to our host. Thank you so much, Bill. Thank you. Un fuerte aplauso, por favor, para Bill. Big round of applause, please. Bien, ahorita corresponde a que nos den una pequeña reseña de todo lo que Bill compartió para los presentes, para aquellos que no hablan el idioma inglés. Contamos con la participación de la maestra Rocío Elizabeth García Calderón, del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien nos va a proporcionar una pequeña reseña. Adelante, Rocío. Buenos días. Bueno, pues Bill Richard, lo que comentó en su presentación, se encuentra muy a gusto aquí en Villahermosa, le ha gustado la recepción que ha tenido y habló de innovación, de cómo es el concepto de la innovación y lo que se necesita para ser exitoso. Ha viajado pues, representando a su compañía alrededor del mundo y compartió pues varios tips que ha aprendido en sus viajes por el mundo y habló de 10 lecciones que tienen que ver con la innovación, de los cuales solamente se enfocó en 2
Dijo que en otra ocasión regresará para presentar los 8 anteriores. Se enfocó a los más importantes y dijo que, bueno, no es el caso de inventar, sino de estar abierto a la innovación, construir, pues, equipos diversos y adquirir, por ejemplo, es importante ser, pues, un seguidor dinámico de las ideas. Y dice que hay que esperar al fast follower, que es el que va más rápido, y crear formas de colaborar en equipos, no solo de competir. Y se enfocó principalmente al caso de Silicon Valley, donde dijo que hay que dejar que la gente cometa errores y que él ha aprendido que lo que significa crear lo más de valor. El gobierno debe de apoyar, no de dirigir, lo que es completamente la innovación. Y en la lección 9 comentaba precisamente sobre eso, sobre el papel del gobierno hacia el ecosistema de la innovación y que hay otra forma diferente de manejarle, donde no que el gobierno no participe, pero puede estar activamente involucrado, pero no guiando al 100% en todo el proceso. Dice que la clave en las compañías en Silicon Valley es que muchas compañías no fueron fundadas por el gobierno, sino por corporaciones. Y que ese, pues, ha sido el gran secreto de Silicon Valley, que las mismas corporaciones apoyan a las otras empresas nuevas para salir adelante. Dice que tradicionalmente las compañías estaban, pues tenían miedo de compañías nuevas. En Silicon Valley, pues el caso es completamente diferente, porque entre ellas, las grandes corporaciones apoyan a las más pequeñas, ¿no? Luego dice que pues no conocía específicamente el caso de Tabasco, pero que podía compartir su experiencia de lo que ha aprendido de otros países, ¿no? Dice que al final tenemos que encontrar cuál es la compañía líder en el estado, en nuestro país, y sobre esa buscar cuál sería el mejor interés para involucrarse con ese tipo de compañías en la región, para poder invertir. Dice que Silicon Valley, antes de ser un lugar reconocido por la tecnología, pues no había nada en Silicon Valley, solamente inmigrantes. Entonces fue una ciudad que pues se formó en base a lo que las corporaciones llevaron a ese lugar. Y comentó también que dentro de muchas culturas, bueno, se celebra o se habla siempre de los artistas, los atletas, los políticos, pero que en Silicon Valley lo que ellos promueven son la innovación, los emprendedores, las compañías. Dice, cada región tiene una cultura y es por eso de lo que él venía a hablar acerca del emprendimiento, de las nuevas compañías, de la innovación, cuál es el rol, el papel de la tecnología dentro de innovación, ya que principalmente Silicon Valley pues fue formada por ingenieros, entonces pues sí tenían la tendencia a enfocarse hacia la tecnología. Pero bueno, se han dado cuenta que no es solamente la tecnología, sino que hay que pensar en las personas, en brindar soluciones para beneficiar a los consumidores, ¿no? Que ese es el secreto de la innovación, enamorarse de la innovación, crear nuevas ideas, desarrollar estos proyectos, pero basados en cómo satisfacer una necesidad para el consumidor. Hablaba de algunas compañías que se crearon desde 1945 y que muchas de esas compañías pues no se crearon en Silicon Valley, sino que una de ellas, que es una de sus favoritas, que es Venture Capital, dice pues no se inventó en Silicon Valley, pero está dentro de la lista de las más importantes. También comentaba acerca de, bueno, decía que hay algo que probablemente no lo pondría nunca en una diapositiva, pero es que hay que estar abierto a nuevas ideas y que mucha gente dentro de estas compañías pues roba ideas de otras personas. O sea, que considera que no que sea malo robar, sino tomar ideas y sobre eso desarrollar nuevas formas. Y pues buscar quién puede seguir tu idea, quién puede financiar tu idea para poderlo hacer posible. Su visión es pues, promover la innovación, desarrollar emprendedores que estén a gusto con la innovación, que estén creando cosas nuevas. Hablaba acerca de
que ha llevado este evento desde China hasta Chile, desde México a Malasia y a todas partes del mundo, y que está tratando de llegar a todos los rincones del planeta para pues llevar esta idea del startup, ¿no? De las compañías nuevas. Comentó sobre la gran final que va a ser del 28 al 30 de septiembre, en el cual el ganador va a obtener $1 millón y va a dar, él estará dando probablemente un taller en medio de la semifinal y la final, donde él va a hablar acerca pues de lo que se requiere para ser una compañía exitosa, ser un emprendedor exitoso, y algunos secretos de cómo hacer una buena presentación, un buen pitch de su startup, ¿no? También comentó acerca de los jueces que son invitados para la gran final, los ponentes que ya están confirmados a participar, dentro de ellos Kevin Leary, que es el de Shark Tank, famoso por programa de Shark Tank, y describió finalmente cómo esta dinámica para el día de hoy, que tiene que ver con la presentación de los startups, luego 2 minutos para preguntas y respuestas, de ahí viene la deliberación de los jueces y finalmente el anuncio del ganador de este día. Ese es el resumen de la ponencia de Bill Rachel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío, por esta reseña de las palabras que nos hizo favor de pronunciar Bill. Thank you, Bill, for being an important member of this entrepreneurial ecosystem in Tabasco. Up next, we will start with the competition, but first, it is important to indicate that different security measures have been considered for this venue, as well as the corresponding evacuation routes for everyone's safety. Gracias, Bill, por ser parte de este ecosistema emprendedor en Tabasco, y a continuación daremos inicio con la competencia, no sin antes anunciarles que este recinto cuenta con diversas medidas de seguridad, así como varios accesos de evacuación para la seguridad de todos nosotros, los cuales podrán encontrar a los costados, en la parte superior y en la parte inferior izquierda de ustedes, derecha mía. Bien, the Startup World Cup 2022, it is in regional edition in Villahermosa, Tabasco, has the presence of a highly qualified jury, whom we are honored to present to you. Please welcome Paulina Velázquez, Executive Director of FETAC and CEO of Sorprende. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. El Startup World Cup 2022 en su edición regional cuenta con la presencia del jurado altamente calificado, el cual acabamos de presentar a la primer jurado, Paulina Velázquez. Federico García Malitz, Secretary of Economic Development and Competitiveness of the State of Tabasco. Thank you. Cindy de la Torre, Coordinator of Entrepreneurial Spirit of the Orion Technology Park of the Tec de Monterrey, Chihuahua Campus. Muchísimas gracias, Cindy. Juan del Cerro, CEO and founder of Disruptivo TV and Managing Director of Social Lab Mexico. Last but not least, Rocío Pérez, Latam Head of Community at 500 Startups. Muchísimas gracias y bienvenida, Rocío. Welcome everybody to Tabasco. Bienvenidos a Tabasco. Sean todos ustedes. Voy a continuar a leer las reglas de participación, aunque ya Bill nos hizo favor en la diapositiva de presentar. Voy a repetirlo también para toda la audiencia. Cada startup contará con 4 minutos para realizar su pitch y al finalizar su intervención, el jurado elegido les realizará preguntas. Este jurado tiene única y exclusivamente 2 minutos para el proceso de preguntas y respuestas. Tanto pregunta como respuesta no debe llevar más de 2 minutos. Al concluir la participación de todas las startups, el jurado va a deliberar sus calificaciones para saber quién será el gran ganador de esta gran final regional de la Startup World Cup. Después de la intervención de cada equipo y al concluir la ronda de preguntas y respuestas, Bill nos dará una retroalimentación de 1 minuto para cada equipo participante. Competition rules. Each team will have 4 minutes to make their pitch.
At the end of their intervention, the jury chosen to formulate the questions would only have 2 minutes as a series of questions and answers. At the end of the participations, the jury will deliberate upon qualifications and will indicate which team will be the great winner of this great regional final of the Startup World Cup. After every participation of Q&A set, Mr. Reichert will give a 1-minute feedback for each team. ¿Ok? Bien, ya que sabemos las reglas de este evento, pues pedimos ahora la participación del primer equipo. Damos inicio con Medikit. Un aplauso, por favor, para ellos. Un aplauso, por favor. Hola. Voy a darte el tiempo para que... Nada más estaba saludando. Ok, no te preocupes. Muchas gracias a todos. Gracias por la cálida bienvenida a Tabasco. Thank you, everyone. My name is Bruno Valera. I'm the founder of Medikit. It's a startup we founded in 2018. Si te puedes acercar un poco más el micrófono, por favor. Okay, can you hear me now? Perfect. Okay, can we restart the clock? Thank you. Okay, so we founded Medikit in 2018. We started this company as many others on the health tech industry. Please click. We founded this company because we saw in the health market that we had a lot of issues between the doctor and the prescription on the pharmacy issues. I'm not going to give you the stats. You can read it right there. But it's a big deal for Mexican companies to have so many risks in the pharmacy sectors. So basically what we created is, please click. We did not invent the APIs. We found a great way to use it. Basically, we created a network, an ecosystem of companies, of health companies that can connect with each other using APIs and using us as a central system. That allows virtually any company, small or big, to connect with pharmacies, laboratories, hospitals, all in one simple connection, one simple APIs. So basically, we are reaching out to all these health tech companies to connect with us so we can create a big ecosystem, a big health ecosystem in Mexico. Since the pandemic, we have increased our reach also to Latin America because the technology has no limits in what we can achieve. Please click. The market, it's huge in Mexico and Latin America. This is not an ecosystem that could work in the United States because they have centralized this system. But for Mexico, Latin America, some countries in South Asia, it's also a great match. We have a lot of doctors, a lot of pharmacies, a lot of laboratories. Virtually every company in the health ecosystem is a client for us. Click. So over the last 3 years, we have connected over 18,000 points of sales across Mexico and Latam. You can see some brands that you might recognize, especially here in Mexico, and they are already connected to this ecosystem. What that means is that you can get there with some of the prescriptions from Medikit, and they're gonna interact with us in our ecosystem. Next, please. And also we grow thanks to alliances. We do not reach directly to the doctor or directly to the patient. We do it across this or another platforms that build experiences for the doctor or for the patients. I have 1 minute left. So right now we have presence in 8 countries. We have over 210,000 doctors from different specialties. We are expecting to grow at the same rate of the pandemic because a lot of companies are creating new ecosystems and new platforms for doctors and for patients. Next, please. Our team
we created this company over years of experience on the insurance, insurance companies, and also administration of health services. We right now have 26 employees, and we are starting to grow in Latin America. We're starting getting new head of the country. And please, next. We do have competition. What's the difference between the competition and us? We do not focus on creating more and different experiences for the user. We are focusing on finding the different solutions on the market and connecting them and each other for greater solutions for the patients and for the doctors. And last but not least, we have 2 transaction rates, one for the commission for the pharmacy and another for how many prescriptions are being generated. And also, we have the data that is being generated on real time from the doctors that we can sell as to pharmaceuticals and research development. And that's it. Thank you very much. Thank you. Muchísimas gracias. 4 minutes, it's not easy, let me tell you. Medikit. Y ahora vamos a pedir, por favor, a miembro del jurado, Juan del Cerro, que si puede, por favor, hacer una pregunta. Recordemos que tienen 2 minutos, tanto para preguntar como responder. Adelante, Juan. O Rocío Pérez, quien va. Ok, cualquiera de los dos. Ok, aquí Cindy quiere preguntar, adelante. She says that what happens when the patient, the person goes to another doctor that is not registered in the platform? That is actually the challenge. That's why we're building more connections with more and more partners, because you broke the patient journey. We need a lot of more doctors connected and a lot of more pharmacists connected. Even though we say 18,000 points of sales in Mexico, that only represents around 26% of all the points of sales. So we need to increase the amount of doctors and we need to increase the amount of point of sales. Ok, ¿alguien más de los jueces? Queda 1 minuto con 25. I think you ran out of time before talking about the financial numbers. In 30 seconds, if you can tell us a brief overview. Absolutely. We have 3 lines of monetization of the product. One is a transaction cost. If you generate 1 prescription, you get charged 1 peso. The other one that is the big one is we charge a commission rate to all the pharmacies that are in this ecosystem. So if the prescription costs 100 pesos, we might charge them between 0.5% and 3.5% of the cost. And the other is a subscription model for the pharmaceuticals and the investigations that want to get access to the data generated on real time. Those are the 3 lines of monetization. And how much have you guys already generated in revenue? On what? I'm sorry? How much have you guys already generated in sales? In sales, around 600,000 each year, dollars. Okay. $200,000. Yeah, on dollars. That's already generated or a projection? No, it's being generated yearly. Okay. This is what we're going to end up this year. Bien, se acaba el tiempo, así que muchísimas gracias a Medikit por su participación. Muchísimas gracias al jurado por sus preguntas y respuestas. Thank you. Gracias a todos. Ahora vamos con Bill, que le va a dar una retroalimentación de 1 minuto. Go ahead, Bill. All yours. Well, thank you for this opportunity. They've asked me to give you a little bit of feedback. Okay, so first of all, I got to say, it's always toughest to be the first one up. That's always unfair. It's also really tough to do this in 4 minutes. And there's a tendency to want to talk longer. I get it. But I will tell you, one of the things that you did, that a lot of entrepreneurs have this problem. First, you started with the problem. And you had a slide with a bunch of numbers on it. Basically, a lot of people in Mexico get sick, and 4,000 of them die every year from bad medication, right?
Okay, then your next slide, you talked about the solution. I can't remember how many times you said API, but you said API 3 or 4 times. And then you talk about this workflow of connection. You talk about connection. You described a technology you built. You did not describe a solution. The solution I was waiting for was, how do you prevent misdiagnosed prescription? And you never explicitly said, you just said by connecting people, good things will happen. And then lastly, you said you had about, almost 30% of Mexico is connected on your system. And yet you only have 600,000 in revenues. I thought it was a big market. And so you were not clear how you had great traction. That looked incredibly impressive. And then I was disappointed when you said, we got 30% of the country, but we only have 600,000 in revenue. So I'm so sorry, I'm not giving you a chance to respond. I'm just. That's not, I completely understand that. Okay, I'm hoping that came across, but that was just one guy's reaction to the way I heard it, and what I would encourage you to kind of tighten up the next time, okay? Ya, All right. y quiero invitar a cualquier empresa de salud que tenga una idea a conectarse con Medikit, porque es una gran oportunidad de tener una presencia nacional. Muchísimas gracias a todos, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a Medikit, le agradecemos mucho. Bill, thank you for your feedback. Thank you so much. Ahora toca el turno de Seplantae, lo pronuncié bien, sí, Seplantae, in English. Y vamos a cederle los alados. Adelante. Recuerde que tiene 4 minutos para realizar su pitch. Aquí va a escuchar un sonidito muy discreto, ¿no? Cuando lo escuche le vamos a pedir que detenga la presentación. Posteriormente tendrá 2 minutos de preguntas y respuestas y la retroalimentación al concluir de parte de Bill. Adelante, go ahead. It's all yours. Hello, my name is José Luis. I'm the Seplantae CEO, and I'm going to show you one of the most powerful technologies to treat the wastewater. Next. In the past, obsolete technologies were based on bad and good criteria, occasionating problems with the sludges, operation, and maintenance. Innovation is required to develop better and sustainable solutions, as the projects shown in these pictures. Projects developed by Seplantae, affordable, available, green, and sustainable technologies. Next. We use airworms, airworms and aquatic plants to treat the wastewater. Next. We devise a product. Next, please. We devise a product, the worm pod filter, where airworms consume the contaminants of sewage. This is a very widely known ecosystem to treat the wastewater. And we also use wetlands, a system with aquatic plants to eliminate the contaminants of sewage. The worm pod filter is assembled and then is sent to the final customer, who will be able to install it easily with the help of manuals and online support. The worm pod and the wetland can be used separated, but together they are dynamite. The worm pod filter is wonderful for small-scale projects. It can be adapted to different land conditions, has been proved at different climates for different users, has houses, residential complexes, schools, and nature reserves. Next. You can join several worm pods for big loads of water. Next one. Sometimes the worm pod is supported by a wetland, a fantastic sewage system with aquatic plants. These projects mimic with the surrounding environment, making them very acceptable by users. Next. These technologies can be also used for large-scale projects. Advantages are evident: low energy consumption, reduction of sludges,
and minimal maintenance and operation. Next. We have diversified our market beyond houses. Next. Currently, we have at least one project installed in each state of this country, and we have contributions and projects in other countries of Latin America. Next. We are selling around 8 wormbots by month, and our incomes are increased from around $30,000 to around $100,000 last year. Next. We are spending around $4 by client to convert them into paying client. That's our CAC. Next. We have been hired by international and specialist organizations. Next. Has Avimex, who directs the coronavirus vaccine manufacturing in Mexico. This wastewater treatment plant has been designed with strict parameters of biosecurity. Next, we have been also worked for the UN, the United Nations, at nature reserves. Next, our team is composed by specialized people that has worked at public service, specialized in social business. Next, with experience at international in the Netherlands. Thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pedir a Paulina Velázquez o Federico García si pueden realizar la sesión de preguntas y respuestas. Recordemos que tienen 2 minutos para ese efecto. Adelante. I just want to be sure about something. You disconnect everything, like the building from the sewage, totally, 100%? Yeah. The complete sewage of the building, the home, the office, building, the restaurant, all the water, not just the black water. That this difference with our competition. I don't know how to say, I'm sorry, but it's aguas jabonosas, grises y negras. Yeah, all the water. Yeah, all the water. And then it stays in the container. And how do you dispose the water? With gravity, it's an autonomous system, so the water gets into the system and get out the system in automatical. But because with the I don't know how to say, I'm sorry, but with the el pantano ese que haces, I understand. So I'm thinking I understand how it integrates into the garden, but if it's in a container, it functions like what we use in the houses right now, that with the filters. With the what? What happens with the water in the container? Okay, the water travels around through the container, and in some cases is used a wetland. In some cases it is not used a wetland. And what we happens move the water with a pump sometimes, or with the levels of the land, the ground. So it goes again into the land. That's what I wanted to understand. Yeah, goes again to the land, or for crops irrigation, depends of the client. Okay. Sometimes the water is used for crop irrigation, for example. Okay, thank you. Quedan 15 segundos. Okay, a ver. Okay, she wants to know if you need a big area to use this, or a very specific measures where you need to yeah, for a house build it. Just 2 square meters, just 2. And if we need a wetland, it's around 5 or 6 square meters for a house. Very small. You can install it in a small area. Thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias. Un aplauso para su planta. Ahora viene el turno de Bill de darle la retroalimentación. Bill, go ahead. All yours. Okay. Well, again, thank you very much. Very, very interesting. Sort of love the idea of a more eco-friendly approach to solving the sewage problem. As you could tell from the judge's questions, one of the challenges in your business is understanding exactly what you're doing. And so you assert, and you have some pictures about earthworms in these kegs and some, wetlands.
but it wasn't quite enough for an investor to really understand exactly how it works. And it's hard to believe that the water at the end is, you know, drinkable or whatever. I mean, it's not drinkable, I know. Okay, but so you've got to be a little more clear, a little more quickly, you know, exactly how it works. And then the big piece that investors want to know is how much does that cost? What's the economic benefit to the user compared to the alternatives? So the alternative is not a big sewage treatment plant because this is generally small scale. You didn't quite make it clear what the economic alternative was and why it was so much, you know, why it's economic and not just a good thing to do. Okay? Okay. All right, thank you. Thank you so much, Bill, for your feedback. Muchísimas gracias, Bill, por su feedback. Y un aplauso, por favor, para Pantalla. Ahora toca el turno de recibir a Saftu. Así que le pedimos a Saftu. Antes recuerde que tiene 4 minutos para realizar su pitch. Va a escuchar un campaneo muy sutil para cuando le indique que ya concluyó su tiempo. Así que todo suyo. Cabina, presentación, por favor. Listo, adelante. 10 years ago, I wasn't a blood donor. So when my friend Carlos asked me to donate blood for his wife, I didn't do anything. 3 weeks later, he called and said, Cesar, my wife just passed away. I started to research about blood donation, and I found out that Mexico was the last country related to altruistic blood donation in all over Latam, with only 3% of this. So with my brother Javier and I, we started Blooders, whose mission is to educate, facilitate, and promote altruistic blood donation through technology and innovation. During the past 10 years, we have had the opportunity to organize more than 800 blood drives, or as we call them, share parties, benefited and impact more than 40,000 people in countries as Mexico, Colombia, among others. We found out that people don't donate blood because of 3 major issues: education, mobility, and tech and processes related issues. We are already tackling the first 2 with this program, but related with the third problem, we found out that it was a big opportunity. Blood bank software is old, it's very complicated to use, and also it doesn't comply with the actual market requirements. Also, blood bank software doesn't operate at the blood drives. So whenever a blood bank come together, they need to redo and rework everything that they already did at the blood drives. If you want to operate the blood drives, you will need a lot of solutions, a lot of tools, and they are not integrated. So welcome to your blood bank digital transformation backed by a top engineering, clinical, and technical team. Saftu is the first integrated blood bank platform that allows you to work efficiently. The market, it's a huge opportunity. Only for the software is $1.1 billion estimated at 2028, but we are participating in a larger market, the blood bank supplies market that is estimated to be at 2027 of $28.1 billion. We are a multidisciplinary team of 14 people with a very huge clinical approach to solve this problem. We have a lot of experience in blood banks and hospitals management. Our direct competitors are Exabank, Adelphine, and Tessie, but basically our clients are moving from them and hiring us. Right now, our monthly recurring revenue is $50,000. And you help me? Our business model is very simple. We charge a monthly subscription fee based on the customer size, the headcount, and the modules they need for the operation. Our average ticket right now is $650.
We are ready to raise a Series A round to take Samsung to Ecuador, Chile, Colombia, and Peru. Thank you very much, and don't forget to donate blood. Muchísimas gracias. Tab 2, ahora toca el turno de los jueces. Recuerden, por favor, respetar los 2 minutos que tienen para preguntas y respuestas. Adelante, señor secretario. Creo que el micro está apagado. You were telling in your presentation that in Mexico you have 70 blood banks. So what is the scalability of your software if we have so few blood banks in Mexico and it's sure along Latin America? And the second, if it's not a patentable or register that you can register the software because you have already competitors, do you have alternative solutions that could enhance your revenue sales? It's a very good question. First one, we have more than 500 blood banks, but we have more than 5,000 hospitals that have an OR, an operating room, that need services related to the blood bank. Both of them are clients. So it's not only for blood banks, it's also for transfusional centers. That basically is transfusional centers at the hospitals. Okay, related to the competition, we are integrated to the indirect competitors that are the HIS, the Hospital Information Systems, and basically they are our allies because they only focus like on the management of the hospitals, but they are not experts at basically imaging, blood banks, laboratory, and pathology. So we are one of their allies. I was going to ask something similar about why for a hospital to choose your software instead of like a more general solution, not only for the blood bank, but for all the hospital. But now that you've answered that, I'm more interested in how you guys can expand into not only focusing on the blood bank, but eventually serving the hospitals, not the blood banks, but the hospitals, providing solutions for other systems. And in that matter as well, if you guys are already looking into, for example, I can imagine from the data that you gather, there are potential solutions or products or services that you could offer. Are you guys working on anything in that sense? Yeah, very important question. We are partnering with Roche and with Fresenius Kabi. They are top manufacturers in this area. And currently, the hospitals are starting to ask, for example, hey, Saptu, do you have solutions for pathology, for laboratory? Why? Because our strong clinical approach. We are not only focusing like in software as like a service. We are like very into the clinical approach, so we can expand to other areas. But blood bank software was like a virgin territory, so we started from there. But yeah, we can expand to other specialties. Muchísimas gracias. Thank you very much both to the jury and the participant. So now is the turn to Bill to give the feedback. Go ahead, Bill. Don't go away. Don't go away. No. So again, thank you for that. You've got a tremendous advantage in the sense that sort of the immediate reaction of everybody is, oh my gosh, you're saving lives. That's a good thing. So you have sort of the audience on your side, from the beginning. You started out, with the story, and then you talked about Mexico's not good at giving blood, I gather. And then you describe your product. You have software for blood banks. Mainly what I heard is that the advantage of your product is that it's quote unquote integrated. What I would have loved to have heard is very much more specific, demonstrated proof of the benefits you deliver. So, I mean, you didn't say anything about how you prevented blood from getting old. You didn't say anything about how you enabled blood to get to the right place at the right time. You should have, so I'm sure you have that data, and that would have been much more exciting than integrated.
right? And then the other thing that was a little unclear is exactly, my impression is that it's the blood banks that are your customers, the blood banks that are paying you, but you made the point, it's the hospitals that need the blood. And you never connected those dots. It would seem to me that the hospitals would also be customers at some level. You didn't quite make that clear. So it sounds like you've only got 70 customers, but you should have many more if you would somehow included the hospitals in this integrated network. So again, I apologize, I'm not letting you answer, but going forward, if you could be a little tighter on that, okay? All right, great work. Thank you. Okay. Thank you so much, Bill, for your kindly feedback. Muchísimas gracias por tu retroalimentación, Bill. Bien, este evento no hubiera sido posible sin la participación de patrocinadores y aliados que en equipo han logrado que esta gran final regional sea llevada a cabo. Por lo cual, queremos agradecer de una manera significativa y amplia a la Secretaría para el Desarrollo Económico y Competitividad del Estado de Tabasco, la SEDEC, que su representante y titular se encuentra con nosotros presente. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para la Secretaría, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien es nuestra sede el día de hoy, la Secretaría de Turismo del Estado de Tabasco, el Ayuntamiento del Municipio del Centro 2021-2024, el Centro de Emprendimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, AC, la OCDE, o Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco, Tabasco Memorable y, por supuesto, InnoVenture Startup Club. A todos ellos, un fuerte aplauso y nuestro más amplio agradecimiento. Bien. Ahora vamos a continuar con la cuarta startup, que es Order App, y a quien le damos la bienvenida. Recuerde que tiene 4 minutos para realizar su pitch. Al escuchar el sonido del timer, le pedimos que detenga su presentación. Después tendrá 2 minutos de preguntas y respuestas. Adelante, todo suyo. Hi, hello everyone. Can you hear me? Okay, very well. Well, thank you for being here. Let's talk about the Central app and how it's been treating you here in this beautiful city. I suppose very well. And as a visitor, I suppose you may say outstanding. I don't doubt that. But what if I can tell you that the hospitality industry can go beyond with some technology, but with the will to grasp technology? That's what we do. We use technologies like cloud computing services and big data to provide tools to the hospitality industry to overcome the challenges that they're facing now, thanks to the pandemic crisis and the great resignation phenomenon. Well, how can we do that? Well, we use the customer's devices as a tools to interact with the restaurant. Let's say from here, you can place an order beforehand, before getting to the premises, or on site. You scan a QR code, navigate through the menu, establish an order, make the payment, even leave a comment about the service. Thanks to this, we got 2 benefits. For the customers, they provide the tempo of the service, and they make the food as they want. And the restaurant, first, reduce costs and expenditures of daily basis operations, overcome the turnover staff issues, which is kind of 1/3 on the long run. And also they can exploit lost time because of the time of movement of all the people that are in the premises and working in the place. This, we always try to keep it at 1 fixed rate, including the bank fees. Blame the banks. Don't blame the banks. Well, besides that, with this, and that's what we are working on, is on translation. So in order to kill language barriers. So next time you go to Paris, no need to learn French to ask for a simple cappuccino, all right?
And this kind of service that we are offering to the market brought attention to the Central American Caribbean. And one of these companies belongs to the food supply chain and even as supplier for food for the U.S. military forces in the case of emergency. And we are, through alliances, opening market in the U.S., in Birmingham to start with. That's what we do. We provide covering both ends, end customers and restaurants, to bring a most memorable experience, customizable to each individual person, and to learn well their customers. Because I challenge you, how many restaurateurs, they do really know each customer? Do they really know their likes and dislikes? And like a special deals for them? I really doubt that. But with this, they can start learning and make data-driven decisions. And all this happens thanks to a team of software developer engineers, marketing people, and also, well, to help the community with this new era that brought us as we know nowadays. Thank you very much. Thank you for your attention. Muchísimas gracias a Order App. Ahora toca el turno de la serie de preguntas y respuestas. Recuerden, jurado, que son 2 minutos, 1 minuto para, pues, pregunta y respuesta. Adelante. Hi, I have 2 doubts that I didn't get from the pitch. In the slide that you have the restaurants that you work in already, some of those restaurants, you don't require a reservation like McDonald's or Papa John's. So my first question is, how does the customer engage on use the app on those, because you don't need to book a table for McDonald's. So that's the first. And let me just have the second one, because I don't know if that's connected. You mentioned that you save up to 60% of the time the restaurant. Is that the customer's time that he spends in the restaurant, or what does that? Okay, yeah, let me explain both. First, for the first question, yeah, let's say the market as a broad time framework, like two versions, fast food and slow food. Let's categorize that. The slow food is like a high-end restaurant, star Michelin. Be fast because you only have 1 minute. minute. And that's through booking like downloadable app and through links with a profile. Second, or the QR codes on the side if you want to, on the spot, right on the spot. Second of all, it is the customer's waiting time in all the entire process. Stepping in, hoping to be noticed, place the order, wait for the check, bring the bank's terminal. Nope, that's all from your own device. And also reduce risk continuity for the restaurant. Thank you. You're welcome. I think that 10% of the ticket is a little bit high. Do these restaurants, because usually restaurants are not that full, so 10% is, I think it's high, plus the subscription you are asking for them. And the other question would be, if I'm a customer and I want to spend more time, why would I use the app? Yeah, okay, couple of things. The 10% is the most, is the highest. We negotiate because this is at the end of the day, it's a B2B business model. And the tempo or the service is from the customer. You know when you want to leave, and you can keep ordering if you want to. If not, it doesn't matter. You can be there. The thing is, you now have more of your tempo. It's not a restaurant, because sometimes private meetings, maybe you are talking very well, you are concentrating, and sometimes I understand the restaurant wants to push, right? And interrupts, the server interrupts, hey, do you want more? We appreciate the service, but maybe we're discussing something, right? From the app, is your own way. Just the restaurant has to focus that the kitchen works well. That's it.
and to have a good quality of the ingredients. Pues muchísimas gracias por la serie de preguntas y respuestas. Un aplauso para Order App. Bill, now your feedback, please. Va el feedback, perdón, va el feedback de Bill. Hey, Alfredo? Yeah. Alfredo, right, great. Well, thank you so much for that. So a couple of things. I guess what's interesting is that this is a pretty common app around the world. And you're saying it's not common here in Mexico. Is that what you're saying? Yeah. What is Okay. happening? Okay. No, I'm sorry. I wish I could have a conversation with you, but we don't have time to have a conversation. We could talk later. But so what I would have expected to hear was that, you know, that maybe there isn't this app in Mexico, but you've seen it in the States. It's in the States, it's in Europe, it's in Southeast Asia. I know there are different apps that are restaurant-based and blah, blah, blah. But what I would have expected is that you were aware of other apps and kind of how they became successful, blah, blah. You know, you should have used the other examples in other countries as proof that this makes sense. So frequently, whenever people hear about this for the first time, there are all sorts of like questions about and you got a little bit of that from the judges, and that distracted a little from, you know, the impact of your conversation. It would have been great to use examples from elsewhere in the world and how you're even better than them because of this, this, and this. The other thing I would have expected is a little more data on what sort of lift you give to the restaurants in terms of, you said less time, you said 2.3x, you know, more turnover. Yeah. But you didn't translate that into dollars and cents for your restaurants. It would have been great if you could have translated that, and so that it's clear that it's a benefit to the restaurant and to the customer. And then last quick question, I don't know if anybody else noticed this, but you have a tendency when you're presenting to wander back and forth across the stage. And, you know, during the Q&A, it was great. During the Q&A, you stopped and you talked to the judge and you said, here's the answer. But when you were presenting, you were not quite looking at the audience. You were kind of meandering back and forth. Just as a style, when, you know, just to practice in terms of presentation, try to be more planful about your movement around the stage, just as a little bit of feedback on presentation style. But great job. Thank you, Alfredo. Thank you. Thank you so much for that incredible feedback, Bill. Muchísimas gracias por esa increíble retroalimentación. Ahora toca el turno de Solar Aqua. Recuerde que tiene 4 minutos después de su presentación, 2 minutos de preguntas y respuestas y al finalizar una retroalimentación de parte de Bill. Adelante, todo suyo. Every year, 100,000 children under 5 years die here in Mexico and 1 million in the world. With only 5 days that we don't drink water, it is more likely that we are going to die. For this reason, we developed different technologies to solve this problem. One of them is this photocatalytic reactor, and with nanotechnology, we can purify around 3,000 liters per day per square meter, or even more. We can harvest the 100% of the solar spectrum, and even we can purify water with the Wi-Fi signal. The other solution is this solar panel that generates electricity at night, and it has a battery that lasts more than 100 years. It can increase the efficiency of all the solar panels in between 5 to 10%, and it can produce 10,000 more energy than the Stanford solution. We have other solutions: atmospheric water generator, solar dehydrator, and a rainwater collector.
Our market size is 1 billion that don't have access in the world, 1 billion also that don't have water in the world also. And this is our the products that we already sold, and we are launching a campaign to increase our sales. We have a good relation with Coca-Cola, the American Embassy, and also Mexico. And our team, I'm Edgar Rodriguez. I studied material science at the Technical University of Munich, and I specialize in nanotechnology. And also, Lina Rodriguez, she is in charge of the digital marketing. She has more than 15 years of experience in this area. Our competitors, our rainwater collector, for example, we have there's different sizes and different prices. It's more cheap, it's cheaper than the others. And our rainwater can eliminate, for example, chemical in the water that it's very complicated to eliminate. And our water from air generator, that can, it is more efficient than the competitors, and we want to increase it to 80% of efficiency compared to 10% that it's in the market. We want, now Mexico City is investing 10 million US dollars every year to put these rainwater collectors and maybe other 10 around the Mexican Republic. And we want to sell the systems through a microcredit and also obtain an NGO to find resources from companies. Next one. We have a grant from Coca-Cola for 2,000 US dollars, and also a Green Tech Challenge from Heineken, other $2,000. And we have invested our money from family and friends. And in 2015, we were named as one of the under 35 innovators of the Mexico among 10,000 other competitors. So let's bring water and energy to our planet. Thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias a Solar Aqua. Es turno del jurado de preguntar. Recuerden que tienen 2 minutos. Adelante. You said you have carried out research. Have you carried out research towards this situation, or have you been selling already this, or is just a research what you're presenting? The idea is selling them. We already sold all of them. The idea is to make a more aggressive campaign to increase our sales through digital marketing. So right now it means that you haven't had any sales yet. I have already sold, as I already said, 10 different products. Yes. How much did you sell last year, 2021? It was complicated because of the pandemic thing. I need a lot of providers. What's your projection for this year? I hope we can obtain around 20 to 30,000 US dollars for this year. Which one is your main? You in the graphic you have 3. Si se puede acercar el micrófono. Which one is your main income of the 3 products that you sell? The 2 that I presented, they are the purifier, the water purifier, and the solar panel also. Thank you. ¿Tenemos tiempo? 30 segundos. No, are you working or are you in talks with the government in anywhere in the country to implement your solution with the government? Not yet. I didn't listen. Sorry. If you are already working or talking to the government to sell them your solution.
we have already have talked with some of them, but they haven't bought from us yet. But that's the idea also. It's complicated, but Go to Nuevo León. they don't have water there. Yeah. Ok, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para Solaraqua. Perdón, si gustas la retroalimentación. Wait a second. Okay. Go ahead, Bill. Edgar? Yes, okay, great. Thank you so much for that. You've got a lot going on, right? You've got a lot going on. And so generally what sort of investors' reaction to what you've got going is pick something to focus on. Because you've got too many different things that are not directly tied to each other. I know water and light and energy seem like they're, important, but I would recommend that you do a better job if you focused on one of them. And you can mention, if you had more time later on, the other, but it's hard enough to build a successful business around one novel technology, but to try to do it in parallel with two, it seems like a pretty small team. Seems, highly risky. So I would recommend, and I think, I don't know, I look to the judges to see if they have a point of view on this, that you focus, pick one to focus on, get that working, get that going. And then, maybe you can move on to the next thing. Just is kind of what I would recommend. Okay? All right, but love the spirit of innovation here. Thank you. Okay. Thank you so much, Bill, for your feedback. Muchísimas gracias, Bill, por su comentario. A los participantes les recordamos que la retroalimentación de Bill no afecta su puntuación, así que es una forma de darles consejos para que mejoren su participación, ¿ok? So, cheer up, ánimo. Bien, ahora continuamos con Studently. Así que le pedimos al participante de Studently. Recuerde que tiene Studently 4 minutos. Posterior de los 4 minutos, 2 minutos de preguntas y respuestas. Y al finalizar las preguntas y respuestas, le pedimos aguarde para la retroalimentación de bien. ¿Ok? Adelante. Todo suyo. We are Studently, the pre-professional network for college students. Did you know that young professionals in LATAM are facing a 20% unemployment rate? And from those lucky enough to get a job, 7 out of 10 don't even work in a field related to their major. All of this just makes it so that 2 out of 3 companies in LATAM are reporting difficulties filling up their open positions. That's why we created Studently, the pre-professional social network that leverages data to connect companies with young professionals, and where students can connect, learn, and grow professionally. We do this by building strong communities at each higher education institution, by providing them with a personalized college hub, where students can find their peers, interact to build long-lasting networking assets, and collaborate as a means of pre-professional growth. Companies can come into this space that doubles as a centralized career services office to interact with the labor force of the future and easily identify highlighted talent through our tools that quantify the positive impact that a student has along their college journey, as well as validate their knowledge and soft and hard skills with help of their peers. We're improving the college journey by providing students with features that accompany them from the moment they start college up to the day that they find their first job. We're easing the transition into the labor market for them. And we already have traction to show for it. We started with a Discord community MVP that grew to 1,000 members, and we just launched our beta last month. We have grown to over 1,400 students at top 4 colleges in Peru and Mexico, where we're focusing on building atomic network effects.
Not only that, we have surpassed 120,000 followers in social media, which has helped us reach students across 4 countries and 2 continents, with students adding their own colleges to our platform in places like Spain, Chile, Peru, and Mexico. We do this under a data-driven talent matchmaking platform that's based on a premium model, where we provide a free talent solution for both firms and students, which they can access premium features through a monthly subscription fee. Not only that, this exists under a layer of advertising revenue plus a finder's fee that we charge companies for every hire. The market opportunity for this is around $40 billion between LATAM and the United States, and we're aiming at an immediate $220 million with only a fraction of the market share in LATAM. This doesn't even take into account the market trend that we're looking at, where college population is expected to triple by 2040 to 600 million students, and the value of social media platforms expected to almost quadruple to $833 billion by 2026. We position ourselves as a highly social and highly specialized professional platform, where collaboration and gamification are at the core of our incentives for professional growth. We're looking for an investment so that we can solidify our tech, grow our team, and scale internationally to eventually become a bridge for offshore and nearshore talent for American companies. We're certain that with this investment, we can reach over 500,000 students across LATAM and surpass the $1 million revenue mark. That's why we asked you to choose us to represent Mexico in the Startup World Cup at Silicon Valley. I'm Fernando Oviedo, CEO, co-founder and student lead, Latitude Fellow, and Babson alumni. My co-founder and CEO, Daniel, is Hall Prize winner, and we have the right team to do this since we have over 3 years of experience working at edtech companies and actually growing network effects in student communities to over 120,000 students in previous endeavor. Thank you. Muchísimas gracias. Ahora corresponden 2 minutos de preguntas y respuestas, así que atención a las preguntas. Les solicitamos de manera atenta a los jueces que por favor se peguen un poquito el micro, hablen un poco fuerte, porque acá del lado del escenario no se logra escuchar cada una de sus preguntas. Adelante. First, I want to say I'm envious of Bill because he gets to give all of you guys some feedback and we just questions. But no, I have 2 questions. First, the role of the university, they use it as a software for classes, courses, or they just exist in the platforms so that their students participate? That's the first. I'm sorry. Good question. Yeah. So for us, we identified some problems with especially public colleges who don't have a budget, right, to pay. So we're aiming to go directly to the students who they themselves help us grow and maintain the information on the platform. They update the courses that are available on their college, and they can add their own college if it's not available on the platform, which is what we've seen happening, right? So now we connect this large pool of students across LATAM. Right now we're in Peru and Mexico, especially with companies looking for talent in a centralized manner as a career services office. I just want to know how many paying clients do you have for the side of companies? So right now we're focusing on building atomic networks with the student base, right? We're doing free trials with posting job listings, but at the moment we're not charging since we're focusing on building the communities of the students, right? We're providing them the value and they're onboarding themselves in a pretty organic way to the platform. And we have some advertising at the moment and hyper-localized advertising with small businesses that are around the colleges, but our main focus is to grow these communities at the moment. Last question is, what is your how do you differentiate your software with LinkedIn, for example? Because it's easier for LinkedIn to add your services than you growing to the scale of LinkedIn. Thank you for the question. That's an excellent question, actually. So we are providing features for students that are worthy of them since the moment they start college, right? They have a help forum, they can find their classmates, their friends, and the switching cost is higher when they start looking for a job, right? If they already have a profile that looks so full in our platform from their interactions,
Why migrate to LinkedIn where they don't have work experience and their profile looks so empty, right? They don't have a way to differentiate themselves. We give them that through their soft skills and their impact on their community. Muchísimas gracias al competidor de Studently y por favor le pedimos que escuche la retroalimentación de Bill. Bill, go ahead, it's all yours. Thank you so much, Fernando. Yeah, Fernando. Right, okay, great. So first of all, really good presentation skills. You're comfortable, you're confident, you're in control of the content, very, very well done. A little too dense and a little too fast, and I know it's a little challenging in this environment, controlling the slides. I get that. But one of the challenges that I was having was tracking what was on the slides and listening to you at the same time. And this is something that almost every entrepreneur has this problem, that entrepreneurs want to put a bunch of stuff on the slides, assuming that, we can both read everything that's on the slide and hear everything you're saying at the same time, and we can't. And so big challenge for every entrepreneur is when you're presenting, you've got to reduce the content on the slide. Because I have a choice between, am I going to read the slide or am I going to listen to you? Which do you want me to do? Right? I mean, I think you want me to listen to you, right? So just slide presentation kind of Steve Jobs 101, right? So the other comment is, similar to earlier, I've heard this pitch, in a variety of places all over the world. So there are other teams that are trying to do this for students, this bridge from university to the real world. If you're going to compete on the world stage, you've got to show about these other variations on this theme, and you can position yourself relative to their success. So you should know about these other solutions and both point to their success as representative of how successful you can be, and then also compare yourself in terms of, but wait, we offer even more, or something like that. Okay? All right, good work. Thank you. Thank you, Bill. Thank you so much, Bill, and thank you to Studently. Muchísimas gracias. Muy amable. Y bien, agradecemos además a los patrocinadores que hacen posible este evento. Basanta Comunicaciones, Gold Systems, Sorprende Ecosistema Emprendedor, Cuidamed, Sway Compass, Sticker Giant, Enactus México, KG Apps, Chocolates Walter y la Red Emprende Chihuahua. Para todos ellos pido un fuerte aplauso y nuestro más sincero agradecimiento. Bien, ahora pues pasamos a recibir a Ali. Adelante, todo suyo. Recuerde 4 minutos. Y allá adelantito hay una tablet donde va a ver el tiempo para que tenga al pendiente eso. Después de los 4 minutos de su pitch, 2 minutos de preguntas y respuestas y al final le pedimos espere la retroalimentación de Bill. Adelante. Hey everyone, my name is Andres, and I'm here to talk to you about Ali. Ali comes together after my personal experience working in some of Mexico's top law firms. Through the years, it became apparent to me that most of the work that me and my colleagues was doing was incredibly inefficient and time-consuming. Manual drafting and consulting are what most lawyers do every day. Drafting is the process of creating the legal documents, and consulting is the process of doing all the research so that you can sit down and do that document. Manual drafting and consulting, as they are done today, resulted in a lot of inefficiencies and time being spent by lawyers on low quality and low effort jobs. So this is what we created out. Ali transforms your legal documents into a business intelligence asset. What do we mean by this? Let me show you. We do this with 3 key features. The first one is document automation. Here, lawyers, instead of manually editing and drafting the documents, can access our interface, select which one of their own personal legal documents they want to use, and fill out a questionnaire. Then the answers to these questions are inserted literally like into the documents.
You can see on the screen that process. So here we're selecting the questions, filling in that information, and then all that information, names, dates, everything is inserted directly into the document. The next feature is artificial intelligence. And what we do is all the information that was created. So when I say information, it's like data, amounts, dates, people, notaries, lawyers, like anything you can think of. All this valuable data is created, and then we save it into our database. After that, we have machine learning protocols that sort the data. And if you ever have any questions about any of the information you have previously worked, you can simply ask. So let me show you an example. Here, we asked Ali about one of the equity structures of one of the companies in its database. We asked it if it could give us the equity structures. It promptly responds, and then we ask it if there's any legal obligations pending. We'll scan the database, scan the law, and figure out that there is indeed the corporate assembly for the last year that was not done. So we should probably do that. The last one is follow through. Here, you get automated reminders, so you never miss a due date or let a contract expire. Overall, working like this will transform because you can turn documents, you can create documents in a matter of seconds and do research that would take you hours in a matter of seconds as well. We have a huge market of 890 million in total addressable market and a SAM of 6.8 billion. Legal tech revenue is also growing at a 30% compound annual growth rate, but more than a market opportunity, this is a revolution that is transforming a $3 trillion industry every year. In terms of technology and traction, in the last 3 months since we quit our job and decided to go full time, we have developed and launched our MVP, done 70 plus hours of beta testing with 66 unique customers, and have also been able to secure key partnerships with top accelerator programs and companies in Mexico that will help us benefit our users. And in terms of team, on the operational side, our team has experience working with and on some of the top law firms and top companies in all of Mexico. And on the technical side, our team has together been able to develop and launch over 18 software as a service products all over Latin America. So we're capable of getting the work done. In terms of competition, there's currently 27 legal tech companies in Latin America. Yet only 3 of them are focused on automation and AI. What really sets us apart from our competitors is that many of them aim to replace lawyers. We at Ali want to empower them, and we in Ali aim to empower them. We want to be their allies. We are also set apart by our competition for all the work that we are doing with some of Mexico's most important foundations to leave our community better than we found it. We have a subscription-based business model. Tiempo. Muchísimas gracias. Perdón, si desea permanecer ahí, por favor. Ahora tiene 2 minutos para preguntas y respuestas. Adelante, jueces. Hello. What's the biggest challenge in Mexico in the legal industry, the legal tech industry? What will be the most challenge in that area? And what would be the strategy of Ali for that? So the biggest challenge is a mentality one. Because technology-wise, the world, like if you look at the solutions that there are in other parts of the world, like they'll probably tell you in the United States and breaking in the Great Britain, like technology has enough processing power to do what we want and more. But what we really need to change is the mindset of the lawyers and of the people that work every day in these firms. So we're seeing a wave, and every day, like according to a recent study by Thomson Reuters, more than half of the law firms in Mexico now have budgeted money to spend on technology that they didn't have in the years before. So we're getting there. As I said, the revolution is coming, and when it comes in the next few years, we're going to be in full effect to take over Mexico and be the industry standard in terms of legal tech, and we can change how lawyers everywhere work. I really like that you're not trying to make this like a B2C platform where people go past the lawyer firms, no? But you actually, it's a tool for firms, right? And do you guys have any numbers on how much a lawyer firm, sorry, I forgot the name of it, but a lawyer's office
saves in money, in time, when they use your platform? Because I think that's the biggest selling point, right? The money you're gonna save from this. Yeah, for sure. The most, what we save is time, and time at the end is the currency of the legal industry. You know, that's what it works. So it will depend a lot, depending on the document that you're drafting. There's documents that have like a lot more repetitive parts. So then our process makes it quicker. You can get 50 pages of like repetitive names and information and sites done in a second. But then there's processes that'll take a little more time. But in the end, we have done studies and demos with all types of legal documents in all fields. And the most that we have taken is 15 minutes for a document that a notary, it took them 6 hours on camera to release. When we say up to 60x quicker, we were able to do all the legal information for the incorporation of our company with our MVP. We got it done in 45 seconds. When it would have taken me the manual way, we got it done in 45 seconds, what would have taken me 3 hours. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para Ali. Y viene el turno de Bill para la retroalimentación. Bill, please go ahead with your feedback. Okay, great. Well, thank you much. And, you know, good presentation skills, good comfort on the stage. But I gotta say, you in the Q&A, you gave this really big reveal. When in answer to the first question, you know, what's your biggest challenge? You said changing the mindset of lawyers. And so every investor in the world after hearing that is going to go, oh, shoot, these guys are doomed to failure. What do you think is the chance of changing the mindset of lawyers? That should have been a hypothetical question. You're not going to change the mindset of lawyers. You're not going to change the mindset of lawyers. And so what we wanted to hear was that, you know, you appeal to, you found a particular lawyer persona that loves what you're doing. But if you want to change the mindset of lawyers, you know, it's going to be really, really hard to get there. So we've seen a number of legal tech companies very, very similarly, very frustrated with all of the recreation of the wheel in the law. I should, by the way, full disclosure, my wife is a lawyer. Okay, so so it is, you know, it's an obvious target, but it's a huge challenge to change the way lawyers do things. And so what I'm waiting to hear is the entrepreneur who has figured out how to fit into the way lawyers do things, and then sort of very subtly enable them to migrate over to a new way or a better way of doing things. But so just, you know, as feedback on kind of the challenge for entrepreneurs, you know, it's the customer, not the technology, right? It's the customer, not the technology. Lastly, real quick, you ran out of time because you spent so much time describing your product. And so again, entrepreneurs love to describe their product, but what we need to hear more of is specific benefits that you deliver, not the details of how the product works, okay? All right, thanks. Good work, Bill. Thank you. Thank you, Bill. Muchas gracias al participante de Ali. Y ahora pedimos que venga el participante representante de PPIP. ¿Está bien dicho? Ok. Recuerde que tiene 4 minutos para realizar su pitch, 2 minutos de preguntas y respuestas, y al final le pedimos permanecer en el stage para la retroalimentación de él. Adelante, todo suyo. Hi, my name is René Pons and I'm the founder of PIPA. Any manufactured part, from a car, a plane, or a TV, must pass several validation processes before and during production. These occur between manufacturers and their supply, and across all the supply chain. Just to give you an idea, more than 300 million processes are run every year only in automotive in North America, and 68% of those are made using Excel spreadsheets and email. As you imagine, this is inefficient and prone to error. Well, how do I know this?
For more than 20 years, we worked at the biggest manufacturing companies in the industry. We saw a lot of small and medium-sized companies struggling with these processes. And that's why we create Pipa Manager, a cloud solution that streamlines and automates supplier quality processes, helping manufacturing companies to save 50% of the time and work overload. Our solution extracts metrics and analytics in real time that allow manufacturing companies to reduce cost and time, measure performance, make better business decisions, and comply with industry standards. How do we do this? We create a unique and optimized workflow, flexible enough to adapt to any industry, and with enhanced communication with all the users. We are the only solution in this market that can be implemented in less than 24 hours without any consulting fees or long implementation period. Our business model is a use-based subscription price. Based on the number of processes, the size of the company or the industry, we can adapt it, and it's flexible enough to be in any company size. From $249 with an upselling opportunity up to $7,200 per manufacturing site. Our product is already being used in several companies worldwide, from electric vehicles OEM, automotive, electronics power tool with outstanding results. This opportunity represents $11.4 billion of market and growing every year thanks to the adoption of digital transformation in small and medium-sized companies. Our target market is tier 2, tier 3, and smaller tier 1, giving the chance to any company size to have the best quality 4.0 solution. This is some of the customers that we have right now in the system. Next. And this represents up to more than $200,000 of annual recurring revenue, and with more than 14,000 processes executed in the platform in this year. Next. So we are now ready to grow. All of our customers came from organically and through digital channels, and thanks to the hyper-target campaigns that we generated because of the specific set of skills and positions that our customers have, that's how we get traction with this. And additionally, we have the supply chain network effect, and with that, we can create virality in an enterprise solution. Next. Our competitors are mainly modules within big ERPs or specialized software with license-based pricing or huge implementation and training fees. Next. This is the team. Vini Delgado. Now you have 2 minutes for question and answers. Ahora tiene 2 minutos para preguntas y respuestas. Jurado, adelante. They're all saying that we don't have any questions. We just want to say congratulations because it was a great pitch. No, since I think you cover in general, I do want to go deeper into the business model. First of all, when similar question than to the earlier pitch, how much are the companies saving and how much are the companies generating benefit from the use of your product, of your service? Sorry. In some cases, with a middle-sized company, will be $300,000 of savings, depending on the size of the company varies. And what we're doing with the business model is we're doing a bottom-up strategy, and we're going first start with a small subscription, and then start growing with add-ons and upselling opportunities, and then moving horizontally in the same company in different regions, and then vertically growing with these add-ons and these additional modules. Just to clarify, so your software is a quality tracking software. Does it include like production? Does it include like
efficiencies or in case of purchasing, sourcing? Is more focused in supplier quality management. So it's all the interaction that you have with your suppliers in order to achieve better quality in your production. It's not internal quality, it's supplier quality. It's like a specific set of processes that we're running. Thank you. Now that you were saying this, I thought, I'm assuming that this integrates perfectly if your suppliers are from a different country, for example, Mexico, US, you were just in the bridge. Does that add any value specifically from saying American companies that have supply from Mexico, China, and other countries that they have to import a lot of their supplies from? Let me see if I get it because I didn't hear you well. But what we do, can you repeat again, right? Yes. Is there an added value from companies that import from different countries their supplies? For example, a US company that imports from Mexico. So right now we have customers in Europe and the US and in Mexico. Time is over. Yeah. We have customers in Europe and in the US and with users all around the world. So the value that we have is that we can create virality by the suppliers because they also need to use our platform. They could use our platform for their suppliers. Thank you. Muchísimas gracias. Thank you so much. So now it's turn for Bill to give you feedback. Adelante, Bill. Un aplauso, por favor, para el participante. Sirve que así se quitan un poquito el frío. Ya está pegando ¿no? Okay, thank you, Go ahead, Bill. Renee. Okay, thank you so much. So that was a 10-minute pitch that he gave in 4 minutes, right? And so the result is, you were going so fast through the material. It was pretty hard, I sense, for most of us to connect all the dots, okay? And so that generated some of the questions, which you still didn't quite get to, right? And so that's, you just, again, you got to plan for a 4-minute presentation, not just speak twice as fast at, through a 10-minute slide deck, right? So, and similar to the other, a lot of stuff on the slides we couldn't quite put together because it was going by so fast. Love the idea. The other thing that I was waiting for, and it was probably on one of the slides, but I couldn't find it as I was kind of watching you in the slide. I was waiting for you to tell me what PPAP stands for. Did you ever tell us? No. You never told us what PPAP stands for? No. Okay. All right. So you can imagine that's going to be a challenge for the listener, right? It has something to do with product approval process or something like, right? So again, there's this mystery that's hanging over your whole presentation you never resolve. The core idea seems very compelling, right? That a company would impose, arguably, if you have enough clout, a buyer should be able to impose this on their suppliers. Now, generally, you can't always do that, but then I saw only 2% conversion. That was weird to me. You have 3,200 customers. You're only getting 2% conversion down the supply chain. I don't know if you've not tried it yet or what's going on. And you've only got 202,000 ARR. You're not charging enough and the structure is not, as viral as you want it to be. So there's something going on there that would be, I know you're thinking about it. You're trying to solve the problem, but it's it's a big question in the investor's mind. Why isn't this a faster flywheel in terms of, adoption and revenues? So, but good job. Thank you. Thank you. Thank you so much, Bill. Fuerte aplauso, por favor, para el participante de PPAP. Y bueno, ya estamos cerca del final de presentación de pitches. Y vamos a agradecer nuevamente a los patrocinadores. Siguen habiendo todavía patrocinadores a los cuales agradecer. FETAC, FemPower México, Sticker Mule, Fundación Amal, SG for Women, Vamos Paquetería y Servicios, Loop, Universidad Sindeu, iOS Offices, Distribuidora NASA, Carlos Madrazo de Alameda,
y CPMERC. A todos ellos, muchísimas gracias por su apoyo y confianza para el desarrollo de este evento. Bien, pedimos ahora la participación de Drivana. Antes, recuerde que tiene 4 minutos para realizar su pitch, 2 minutos preguntas y respuestas y al final le pedimos permanezca para la retroalimentación de Bill. Todo suyo. Hello everyone, Edson Arteaga from Drivana. Let me introduce you to the new way of renting your car. Let's change it a little bit and start by the solution and what we do. Drivana offers a peer-to-peer car rental platform that allows to connect local car owners looking to transform their car from a liability into an asset that generates a regular income when available with people looking to rent a car. Our value proposition offers 100% digital booking and payment experience that allows up to 35% more affordable prices than traditional car rentals, a greater selection of cars to choose from, and a process that is 85% more efficient with home delivery option, transparent, and without the fine print or hidden costs. Which, from a market survey we did, 85% mentioned having a problem renting a car the traditional way, as an inefficient, restrictive, and non-transparent process. With hidden costs and fees, confusing and unclear paperwork, excessive surcharges, limited car options, and uncertainty in getting a different car than the one you booked, but mostly an enormous waste of time during the process. And on the other hand, car owners pay the high cost of owning a car nowadays, $2,000 every year on average between maintenance, repairs, permits, and not even counting gas. Quite expensive for a liability that is parked and not used 95% of the time, don't you think? And even worse, that loses value. 35%, one, it leaves the dealership, and 10% every year after, which makes owning a car an expensive liability, draining money out of the pocket. Drivana solves these two issues. Car rental market value just in Mexico represents an $829 million industry. Globally, this market is estimated to be 97 billion, with a projected growth of 45% over the next 5 years to reach a valuation of 140 billion. Additionally, our strategy markets the almost 40 million tourists we receive every year in our country with mobility needs, which made Mexico in 2021 the second largest tourism industry, that led to an increase of 130% in car rental reservations in our country. Our business model generates revenue in 4 ways. First, commissions from each reservation, commissions from feature listings and ads on the platform, commissions from insurance placed on each reservation, and non-compliant fees with platform policies. Our team, Edson Arteaga, founder and CEO, proud Mexican, passionate about business, finance, sales, and innovation. I have worked at Ignia, one of Mexico's and Latin America's most important VCs, where I oversaw the treasury of 8 portfolio companies. In my last role as a financial advisor at vivió, I had a portfolio of 130 clients with more than $10 million assets under management. I have a master's in entrepreneurship and innovation by the University of Liverpool. That's why the weird accent. And an online community with more than 10,000 followers as Edson Arteaga Fit Financiero. My co-founder and great friend Gerardo Rodriguez began his career as a venture capital associate at Ignia Fund, where we worked together to later become CEO at Ignia Shared Services Division with more than 27 companies that he charged during that time, and also has a master's in business and technology by Collective Academy. This makes us a well-rounded team and the ideal drivers to take Drivana to the next level. We're in the process of raising our first seed round. Therefore, we invite you to reserve your spot in our car, be our co-drivers, and enjoy the Drivana journey. Thank you very much. Muchísimas gracias al participante de Drivana. Ahora procedemos a la ronda de preguntas y respuestas. Jueces, por favor, si al hacer uso de la voz pueden hablar lo suficientemente fuerte de este lado, casi no se escucha. Adelante. She wants to know, she says that she finds hard to believe that a Mexican would lend somebody else his or her own car. What have you found out in your validation towards that? Okay, that's a really important question. Let's understand the Mexican market. We have a lot of issues with trust. So an important partnership is our insurance company we are working with, which means that every reservation counts with an insurance that in a case of an incident, an accident, a steal or something,
car owners are protected, and obviously technology installed on each car, so we can track, or we can have, or we can know where the cars are, and in case of an event, we can track them down. I would like to ask you for like an example of on the use of it, because for example, a lot of the time the car is sorry, is that okay? Yeah. Okay. So a lot of the time the car is not in use, which you mentioned. But let's say I go to my office in the morning, I leave my car at 9, I need it back at 5 or 6. So the idea is to rent it during those periods of the day, or I would have to rent it the full day and then don't have my car during the whole day. How does that work in terms, do you rent it by hour? By then, because I think one obstacle would be that, and people saying, maybe I have an emergency at the middle of the day and I'm gonna need it. Yeah, of course. Actually, there was a company time ago, maybe you know it, in Mexico, which rented by hours. Our business model contemplates renting per day, so 24 hours or more, because that way the people can have access to the car during the time they need it. Otherwise, it would be really complicated to try to connect only by hours. How do you handle the legal part of it? Because if the owner of the car lends the car and the driver hits somebody, a hit and run, and then he leaves the car somewhere, where is the liability and all that part? How do you help that? Well, once again, I think the insurance plays a really important part in here. So we have a custom-made insurance that also protects it both ways. So the car owner and the driver, in case of an incident, that they legally, they know how to act in that way. But in this case, well, we have all the details of each and every driver to be available to book a car in our platform. They need to have intensive recognition process, which and validation. So we know who is driving which car. Muchísimas gracias al participante de Drivana y pedimos a Bill, por favor, nos pueda dar el feedback de su retroalimentación. Bill, go ahead. All yours. Thank you very much. Edson? Yeah, right, good. So, you know, this is an idea that seems to make a lot of sense. Makes a lot of sense. I mean, the sort of high level makes sense. It's but there's a ton of operational details, and that's what, you know, immediately, you know, investors are going to want to know, well, what about this? What about this? What about this? What about this? That's a challenge you have in covering that off. You should preempt it to the extent that you can. You know all of the sort of what about questions that investors are likely to ask you, and you should try to knock those down relatively quickly. Show that you have thought this through, right? So now the other side of this is that this is a model that has been, you know, tried all over the world, and you did not mention any other companies that are doing the similar thing in other markets. You mentioned there was a company in Mexico, it didn't work out. That's not, you know, and you weren't crystal clear as to why you're going to work out that they didn't. But there are some of these out there that are working in other parts of the world. You should, you know, highlight them again if you're competing on the global stage. Talk about the other guys that have done it, what they've done right, what they've done wrong, and how you are going to be even better. That I think that would have been helpful if you had been able to do that. So that's I'll leave it at that. Okay. All right. Good work. Thank you. Thank you very much for the feedback. Thank you so much, Bill. Muchísimas gracias, Drivana. Y por último, pero no menos importante, last but not least, damos la bienvenida a Daisies. Así es que, fuerte aplauso, por favor. Daisies, le recuerdo las reglas: 4 minutos para su pitch, después 2 minutos para preguntas y respuestas, y una vez concluido el set de preguntas y respuestas, le pido permanezca en el stage para que Bill le dé retroalimentación. Ok, go ahead. Did you know that misdiagnosis is so common among women that it is even considered to be an epidemic? My mom, Margarita, was a victim of this. We thought she had pelvic pain and cramps, and it turned out she had bladder cancer.
I'll tell you more about it. 50% of women that are going through a heart attack are being misdiagnosed, and as most as 31% of all breast cancer cases are misdiagnosed. This is so serious that the next case of misdiagnosis could be a woman you love. Daisies is a platform that connected us within the most important areas of women's health. Now, our specialists, our users have 4 monthly consultations between the most important areas like gynecology, psychology, skincare, and nutrition. We integrate a shared electronic record and a pre-consultation protocol so our doctors can be more efficient and we can optimize costs. Now, talking about market, we started Mexico, in which we are partnership with lifestyle services and medical services. Then we move on to the US, where we see a big market with all the undocumented Spanish-speaking women. Here, this market alone represents 40 billion sales per year. Now we move on to the global market, all the Spanish-speaking women worldwide. In this market, we see sales in around $100 million. Now, talking about traction of Daisies, since March 7 that we launched, we have over 1,500 paying users and a 95% retention rate. We have over 12,000 appointments booked through our platform, and this is only the beginning. Now, in August, we grew 300%, and in September, we grew 30%. Now, talking about my amazing team that I have, first is Liliana Medina, my CPO. We convinced her to join Daisies and sell her previous startup named Aplicate. Isabel Salas, my co-founder, she's a gynecologist, and she's not only a serial entrepreneur, but an amazing opinion leader with over 2 million followers on different platforms. Then is Carla Huerta, our CEO. She's the one that brings the execution power to the team. And myself, Catherine, I'm passionate about activism, technology, and medicine. Now, competition. Unlike our competitors, we are specialized for women's health, not centralized or generalized, and we offer a cheaper subscription-based program. And we offer post-consultation tools like a menstrual calendar that also serves us as a conversion tool. Now, business model. We charge our users $15 per month subscription or an annuity which they can choose to pay with a discount. We want to close this year with more than 3,000 paying users, and we are going to achieve all of this by partnership with pharma, laboratories, and lifestyle services in Mexico. Funding status. We are right now raising a pre-seed of $500,000. 30% of this pre-seed is already committed with investment from business in Mexico and the United States. We bootstrap Daisies with investment from my brother and a pre-sale done in January, and we are planning to raise our seed on the first month of 2023. Now, seeing what my mom went through really struck me, and it lit a fire in my heart, and I'm not going to stop until I see Daisies helping every woman in the world. Thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias a Daisies. Y ahora 2 minutos para la ronda de preguntas y respuestas. Adelante. Hi, congratulations. And I just want to say, I hope that in the next Startup World competition, there are more women pitching. Today, I think you're the only one. So just to be clear, you only charge the final user? You don't have a model right now for the, you mentioned partnering with pharmaceutical companies, etc. But it's only a B2C service, right? It's focused on B2C, but we are also partnering with enterprises like WeWork or Bread to offer like perks of Daisies inside their memberships or plans. Awesome. Sorry, just one more about the users. You mentioned you have 25,000 downloads and 12,000 consultations already registered. How many of the 25,000 are active? Active are 1,500 paying users per month. Okay, perfect. And how many of them reuse keep using the platform and keep
getting more consultations through you? It's about 95%. We have a churn rate or like 5%. Thank you. Congratulations also because you're the only woman pitching. I was just wondering, you started your pitch saying that the statistics about a bad diagnosis, right? And the incredibly consequences about a bad diagnosis. How is DAISYS changing, or what's the difference in how can you assure us that the diagnosis is good? Please. We integrated like a shared electronic record so that doctors can connect the points between different areas, because it's so common that you go with a doctor and a doctor only knows your like diagnosis or your like profile specified in that area. So we integrate all the areas. We give integral health and comprehensive health, so the diagnosis can be a little bit more specialized. Do you upload the whole historic medic history of the patient? Yeah, that's basically the pre-consultation protocol. Before you enter a consultation, you have to register yourself in like all the medical records in each area, so the doctor knows before you even go into the consultation your profile, your symptoms, and everything about you. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para DAISYS. Ahora corresponde la retroalimentación de Bill, así que le pido que la pueda escuchar con atención. Go ahead, Bill, all yours. Okay, then. Catherine, right? Thank you very much. No, really, really good. You know, one of the things that was extremely impressive is the momentum that you've got. And, you know, it's one of the challenges that entrepreneurs have is you're so concerned about getting all of these things across that sometimes you don't highlight the most exciting part. So you've got just extraordinary initial momentum here, which is really, really impressive. And I think, you know, that you could have emphasized that a little bit more. There are a lot of, again, details underneath the hood that, again, it would have been helpful if you could have just nailed a few more of the operational details. I wasn't crystal clear what your relationship is with the doctors at the other end. I'm assuming they at some level sort of volunteer to be part of the network, and I'm assuming there's some economics that they're compensated, but again, it wasn't crystal clear. The other thing that is a big obvious question, maybe not so much Mexico, but is the compliance regulatory environment. And I didn't, you know, I was waiting to hear, I'm not sure if it was buried there somewhere or not. But so again, for most entrepreneurs, you've been through this enough that you're used to getting these questions, right? And so you should try as much as you can to cut back on some of the descriptive stuff, particularly where most entrepreneurs spend too much time is on the market data. So for the most part, investors are going to ignore your market TAM data because, you know, almost every entrepreneur exaggerates and we don't believe you anyway. So you know, cut out, don't spend too much time on that and preempt some of these, you know, obvious questions that every entrepreneur is every investor is going to have. Okay? All right, great work. Thank you, Catherine. Muchísimas gracias, Bill. Retroalimentación. Thank you so much for your feedback. Y bien, tenemos un anuncio, se extravió esta cartera, es marca Argento. Si alguno de los caballeros presentes la extravió, va a estar acá en el panel, puede pasarla a recoger con todo gusto. ¿Ok? Bien, the time has come for the jury to begin deliberating, so we can all meet the winner of the Startup World Cup 2022. While the jury carries out this great responsibility, we will hold an entrepreneurship panel in which we can meet members of the Emprende Tabasco network, and we invite the qualifying jury to go to backstage
and deliberate and select the future winner of the regional phase of the Startup World Cup 2022. Ha llegado el momento para que el jurado comience a deliberar las calificaciones y conozcamos todos al ganador de esta competencia, Startup World Cup 2022. Mientras el jurado lleva a cabo esta gran responsabilidad, vamos a presentar un panel de emprendimiento en el que podrán conocer a miembros de la red Emprende Tabasco, así como de otras redes Emprende. Invitamos al jurado calificador que por favor se conduzca a los camerinos aquí detrás del escenario para deliberar y seleccionar al futuro ganador de la fase regional de las Startup World Cup 2022. El panel está formado por las siguientes personalidades a las cuales pido pasen por favor al escenario. Licenciada Miriam Caballero, presidente de la Red Emprende Tabasco. Licenciada Rosy Lobo, presidente de la Red Emprende Chihuahua. La licenciada Judith Aguilar Castellanos, cofundadora de Red Emprende Tabasco. Licenciado Kelvin Perea, director de Relaciones Exteriores, Aliados Estratégicos de la Red Emprende Tabasco. Licenciado Rafael Echeverría, director de Alianzas con Gobierno y Políticas Públicas de la Red Emprende Tabasco. Este panel va a ser moderado por la licenciada Judith Aguilar y pido para todos ellos un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes para los que nos estamos quedando aquí hasta el final. Les agradecemos que nos acompañen para ver la ceremonia de premiación. Este panel más bien es como un rompehielo entre todos, porque estamos como ya cansados de estar parados. Yo quiero hacer ahorita una dinámica con ustedes, va a durar como 20 minutos. Les prometo, son 2 preguntas y una dinámica con ustedes. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a levantarnos sobre nuestros pies y vamos a tener como 30 segundos para decirle al de al lado, pues bienvenido al Startup World Cup, me llamo fulanito, y dile si tienes o no una idea de negocio. Vamos a levantarnos, lo dices a la derecha, cuando cuente 3 iniciamos a la derecha, párense todos, hasta los que no, 1, 2 y 3, se paran, se dicen, y luego al de la izquierda. Vamos a iniciar. 1, 2 y 3. Y se saludan. Igual las personas que están hasta allá al fondo. Ahora vete a tu izquierda y dile a esa persona si tienes o no una idea de negocio, si ya te dieron ganas de emprender. Perfecto. Vamos a darle unos segundos en los que nos preparamos. Hola. Muy bien. Ahora sí, ya se terminó el chisme, la presentación. Vamos a sentarnos. Vamos a tener tiempo para el networking, de verdad, les prometo. Muy bien, me encanta, ya que ya se quedaron platicando, ya vieron que sí sirve el estirarse. Muy bien, ahora les voy a pedir un enorme favor. Vamos a guardar silencio porque vamos a hacer una dinámica con los líderes del ecosistema de emprendimiento de aquí en México. Por si ustedes no lo saben, vamos a guardar silencio en la de 3. Ahorita siguen platicando en el networking. Miriam Caballero, nuestra presidenta de la Red Emprende Tabasco, del ecosistema emprendedor aquí en Tabasco. Y tenemos a la presidenta del ecosistema de Chihuahua, Rosy Lobo. Y también tenemos al líder de KGAP, de un centro de desarrollo tecnológico, Kelvin. Y por supuesto, representando 2 frentes de CEDEC, Rafael Echeverría, y líder también pionero del ecosistema de emprendimiento aquí en Tabasco. Ya muchos lo conocen a Rafael. Vamos a iniciar. Yo voy a hacer una dinámica. Por allí voy a hacer una dinámica. Y esta dinámica es para ustedes. Pongan mucha atención. Yo les voy a hacer unas preguntas donde solamente me van a decir si no es complicado. Pero el si no es complicado lo van a hacer con sus pies. Yo voy a hacer la pregunta y todos van a hacer lo siguiente. Si es complicado, se van a poner aquí donde está este florero.
Si es sí, se van a poner de este lado. Si es no, se van a poner del lado izquierdo. Vamos a hacer un ensayo. Vamos a hacer un ensayo. ¿Les gusta el sushi? Si no, es complicado. No, es complicado, sí. Sí, no, es complicado. Sí, no, es complicado. Vamos a hacer un segundo ensayo. ¿Les gustan los gatos? Sí, no, es complicado. Sí, no, es complicado. Sí es derecho, no es izquierdo, es complicado, es el medio. Bueno, estas preguntas fueron fáciles. No son las preguntas del panel. Muy bien, vamos a poner atención. Me pongo aquí para no estorbar. Recuerden, su derecha es sí, su izquierda es no, y el en medio es complicado. Vamos a hacer lo siguiente. 5 preguntas les voy a hacer. Soy de las personas que se despierta cuando todos duermen a las 4 de la mañana. Sí. Y todos vamos a decir sí, ¿verdad? Ok. Soy una emprendedor o emprendedora serial, tatuado, pedigrí, emprendido desde que tenía dientes de leche. Así, sí, ya no se quieren mover. Bueno, vamos a ponerlo más difícil. Soy de los que tienen 1000 ideas al año a cada rato y a cada momento, pero no las hago mucho. Ahí va a empezar lo bueno. Es complicado. A ver, soy fan de la serie Startup de Netflix. Sí, no es complicado. ¿Es complicado? No, sí. Yo les dije que la vieran. No la han visto. Muy bien. Vamos a hacer la 5ª pregunta. Soy de los que se deprime cuando no gana un evento de emprendimiento. Sí, no es complicado. Ok, no, eso está muy bueno. Y vamos a ver, hay veces que he querido tirar la toalla como líder, pero 5 minutos y la recojo. Sí, no, es complicado. Ok, bueno, vamos a darles un aplauso. Ya los conocimos un poco. Ahora sí voy a, creo que voy a hablar aquí para darles el micrófono, ¿no? Ok. Muy bien, esta segunda parte se llama Ecosistema Startup y son 2 preguntas. Cada uno de ustedes tiene 1 minuto y medio o 1 minuto para responder su propia opinión acerca de preguntas, de estas 2 preguntas relacionadas con el ecosistema Startup. La primera pregunta que me gustaría hacer, vamos a iniciar con, ya se pasaron, yo voy a decir quién. Vamos a iniciar con Miriam. Ya Miriam ya le dio Vamos a iniciar con Miriam de Tabasco. Miriam, cuéntanos, ¿qué sientes que nos hace falta como ecosistema emprendedor en tu estado y en México en general? Tienes 1 minuto y medio. Por supuesto. Bueno, sí, definitivamente creo que estamos en una etapa muy distinta, pues, el estado de Tabasco con respecto a otros estados que ya tienen más avance en su ecosistema emprendedor y de startups. Definitivamente aquí se tiene que primero permear esta cultura, se tiene que primero saber de qué se trata. Es por eso que trajimos este evento, por eso es que mostramos aquí la calidad de todos aquellos, pues los 10 ganadores, ¿no? Los 10 semifinalistas que están acá. Entonces sí es permear definitivamente esta cultura, enseñarle a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a que sí esto es posible hacerlo, realizarlo y que por supuesto hay organizaciones que 100% lo avalan. Entonces sí, eso creo que permitiría pues un crecimiento grande para nuestro estado en ese aspecto. Gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Rafael y de ahí va a seguir Rosy y cerramos con Kelvin. Bueno, ¿qué nos falta? Más de esto, definitivamente. Nos falta conectarnos, colaborar.
podemos traer este evento acá, pero si esto no escala, si no, si solamente se queda en esto, creo que es donde más nos está costando trabajo. Sabemos que la cultura a veces nos lleva a que lo hago una vez y ya no lo vuelvo a hacer, pero creo que en este caso es intentarlo varias veces. Esta parte que tenemos al día de hoy de colaborar de norte a sur, créanme que es sin precedente. Yo creo que aquí se demuestra la gran colaboración necesaria y de la gran oportunidad que tenemos. Aprender de aquí de los hermanos y hermanas de Chihuahua nos brinda esa oportunidad de abrirnos el espacio y de compartir experiencias y sobre todo de sensibilizar tanto a autoridades locales, organizaciones y al mismo gobierno de que hay un ecosistema en cualquier parte del estado, en cualquier parte del mundo, y Tabasco no es la excepción. Lo importante es aprovecharlo y seguir colaborando más, conectar, sobre todo con quienes lo están haciendo. Y si ustedes no lo están haciendo, créanme que hay mucha oportunidad para sumarse. Muchas gracias, Rafael. Vamos con Rosy, por favor. 1 minuto y medio. Bueno, lo que yo creo que hablando de sensibilizarnos, y ahorita que dices, Miriam, me llama la atención, nosotros apenas estamos comenzando, desde aquí en Tabasco. No es verdad, estoy impresionada de lo que hicieron. Muchas felicidades en tan poco tiempo. Yo siento que lo que nos falta es reprogramarnos. Yo creo que a esta altura tenemos que comenzar por la educación y la educación desde los niños. O sea, los niños debemos de ponerles el chip, de decir, oye, no es como la cultura de nuestros padres, ¿no? Oye, pues tienes que estudiar y luego búsquete un buen trabajo. No, digo, yo no estoy en contra de que busquen un trabajo, pero hay que meter la idea de, oye, emprende, haz lo que te gusta, lo que amas, lo que te apasiona. Yo creo que si de ahí un día nos ponemos enfrente a un espejo y decimos, oye, ¿qué es lo que te gustaría hacer en tu vida? O sea, llámese trabajo o diversión o lo que sea. Yo creo que ahí podemos empezar y sembrar esa semilla de qué quiero hacer y qué me gustaría emprender y no tenerle miedo a nada. Y luego otra cosa que a veces pensamos cuando emprendemos, pensamos que estamos solos y no es así. Hay miles de comunidades que ustedes lo están viendo en este evento que pueden apoyar. Ahí está también gobierno, universidades, redes que se están formando en todo el país. Acérquense, no están solos, nadie está solo, pero lo más importante es esa reprogramación de nuestro cerebro, decir, bueno, yo quiero hacer lo que yo quiera y juntos podemos hacer lo que sea. Eso opino, pero muchas felicidades. Este es un evento que nos llevamos muchas cosas de ustedes, mucho aprendizaje y sobre todo a todos los participantes geniales, todos, muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con Kelvin, por favor. ¿Qué nos hace falta como ecosistema emprendedor en tu estado, en este caso, y en México? Nada más, Judith, a mí es peligroso darme un micrófono, porque yo empiezo a hablar y no me detengo, así que... No te preocupes, yo soy bien metiche y digo tiempo. Yo de manera personal considero que ya es una... Hay un concepto muy... Este es muy decir entrepreneur. Dense cuenta, díganlo en su mente. Simplemente decir soy un emprendedor acá en México, en Latinoamérica, es decir, tengo un trabajito mientras tanto. Tengo un segundo trabajo fuera de mi trabajo real porque no me alcanza para... Yo creo que es lo que realmente necesitamos, que nuestros emprendimientos se conviertan en nuestros trabajos y que ese trabajo genere más trabajo para demás personas. Creo que todo esto inicia, como bien se mencionó, niños, desde las ciudades, desde los colegios. Pero bueno, creo que ya estamos haciendo nuestra parte, compartiendo y creando. Esperemos sea cuestión de tiempo para que todo el ecosistema marche con el... Excelente, muchas gracias. Antes de pasar a la segunda y última pregunta, o más que nada consejo, vamos a hacer una dinámica con el público que aquí siento que está como parpadeándose, no sé si de la emoción o del sueño. Muy bien, para quienes no tienen una pulsera plateada,
voy a regalar en estos momentos 10 pulseras plateadas a las 10 primeras personas que poseen su historia en Instagram o Facebook y que me la traigan aquí mismo en este momento y que digan cómo se le están pasando en el Startup World Cup y etiqueten a Red Emprende Tabasco. Voy a dar 1 minuto para ello. Y vienen aquí conmigo y ya se quedan aquí para que yo les dé sus pulseras y disfruten del networking, que nos van a cantar hasta las rancheras, nos dijeron aquí. Tenemos un artista, William. Nada más que no se amontonen, por favor. Ahí están posteándose. Mientras postean, por supuesto, vamos a pasar a la segunda pregunta. Por favor, ya con el mismo Kelvin, para darte más tiempo, ya inspirado, 2 minutos para esta pregunta. ¿Cuál es tu siguiente proyecto, movida que tienes en puerta que quieras compartir a las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy? Nada más no sigan el consejo de Bill, ¿no? Porque me lo van a robar. Bueno, actualmente, como cuando me presentó Judith, nosotros tenemos un centro de desarrollo de tecnología. Básicamente nos encargamos de desarrollar software para empresas en Latinoamérica, el mínimo producto viable. Queremos dar un pasito más y estamos trabajando con aceleradoras, incubadoras, para crear un canal de inversión para todos estos proyectos que están egresando. Yo lo resumiría como una incubadora tecnológica 100% remota y a través de un sistema web. Hay muchas cositas detrás de tecnología, pero bueno, en eso nos encontramos trabajando. Muchas gracias, Kelvin. Vamos a darle la palabra a Rafael de una vez. Bueno, en corto, proyectos, digamos, que bueno, son en abono al ecosistema. Traemos 2 eventos, el Tabasco Tech el 22 de septiembre y el Google Dev Fest, que va a ser del 19 al 22 de octubre. Entonces son dos eventos que vienen y bueno, creo que en el plano macro, pues creo que seguir sumando a todo esto. Yo creo que es importante trabajar en el tema de la política pública. Está por ahí el planteamiento de la ley emprendimiento a nivel nacional y vamos a estar muy pendientes de ello para poder sumar en lo posible. Prácticamente es sumar ahí y buscar la manera de cómo ir impulsando esta política pública del emprendimiento en todos los estados. Muchas gracias, Rafael. Vamos a pasar la estafeta a Rosy y que nos cuente cuál es el siguiente proyecto que tienen en puerta. Bueno, en Reemprende Chihuahua, déjenme comentarles algo que me sucede cuando llego a la Reemprende Chihuahua. Esa red está formada por el gobierno estatal, municipal, federal, todos sus niveles, universidades, que es lo más importante, asociaciones privadas y cámaras. Y lo que más me impresiona es cómo son unidos todos, pero también les voy a dar un gran consejo: conózcanse, porque luego cuando yo me pongo a platicar con cada uno de ellos y veo lo que realmente hacen, me impresiona, pero no lo sabemos todos. Entonces lo que hay que hacer es un networking, así como dice Judith, para decirles, oye, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo ayudarte desde red? ¿Yo qué puedo hacer por ti? ¿Tú qué puedes hacer por mí? Y eso es bien importante porque esa labor yo creo que nos ha llevado 1 año y vamos a seguir haciéndolo, a pesar de que pues desgraciadamente tienen que estar cambiando rectores, directores, pero aún así es importante que en su comunidad se conozcan. Yo creo que ustedes están haciendo lo mismo y el siguiente proyecto precisamente es invitar a todos los que se quieran unir a Reemprende, y no nada más eso, también en Ciudad Juárez ya hay una Reemprende que tú la conoces también, que Miriam, porque hemos estado en varios paneles. Y el chiste de esto es que todo esto se replique a nivel nacional, porque el chiste es que ustedes, emprendedores, conozcan qué hacen las redes y cómo ayudarlos. Yo creo que al final esto sería un objetivo, pero en conjunto. Y esto lo vamos a trabajar muy de la mano ustedes en Tabasco, en Chihuahua y en Juárez. Yo creo que es el siguiente proyecto que vamos a hacer. Me encanta la idea y cuenta con nosotros. Creo que si nos avisan, ahí nos vamos, por supuesto. Lo sé, gracias. Ahora vamos con Miriam. Por favor, ¿nos puedes contar cuál es tu siguiente proyecto como emprendedora personal, tu startup, o como presidente? Ya no sé, cuéntame.
proyectos que traigo. Sí, bueno, empezando con la red Emprende Tabasco, pues por supuesto tenemos todavía estas ganas de seguir apoyando a los emprendedores tabasqueños, a que ya vieron aquí la muestra, ¿no? Esta pizca, esta es una punta de lanza para todo lo que tenemos planeado para el ecosistema aquí en Tabasco. Créanme, nosotros somos emprendedores, bueno, founders, porque sí, tenemos startups también, nosotros todos los que estamos acá, todo el equipo de Red Emprende, por ese objetivo nos formamos, nos juntamos para darle un camino también a nuestro estado en ese sentido. Entonces, bueno, dentro de el marco de Red Emprende, pues sí vamos a tener esos apoyos, me refiero a esas alianzas, ese apoyo para el ecosistema emprendedor que quiera emprender, ya sea de manera tradicional, pero enfocándolos mucho más hacia lo tecnológico, hacia lo que hoy vimos aquí en el escenario. Entonces, anímense a todos ustedes si están con esas ganas de emprender en algo ya, pues digo, seriamente, pero en algo con tecnología, investigación, ciencia, por acá nosotros los comprenderemos. Claro que sí. Muy bien, y antes de finalizar, aquí ya tengo a los 10 finalistas, pero que van a ir conmigo al networking. Ahorita les hago llegar sus pulseras, que me baje del estrado, me acompañan, para que yo personalmente se las dé. Por supuesto, gracias por esta dinámica de acompañarnos. Confírmenme, por favor, si está la marimba por allí, sí o no. Me avisan. Ahorita vamos, antes de recibir a nuestra marimba del estado, del ayuntamiento, creo, en 10 segundos, así en la fila, 10 segundos cada uno, denle un consejo a aquellas personas que ya quieran emprender y no se han decidido y lo siguen pensando. 10 segundos, 15 segundos para ya cerrar y al final terminamos con Rafa y nos damos un fuerte aplauso por esta dinámica. ¿Vamos, Miriam? Claro, precisamente, ¿no? Si quieres emprender, siempre debes de tener un propósito por el cual quieres empezar este emprendimiento. Si no hay un propósito de fondo que sea más allá del dinero, no emprendes. Muy bien, Rosy. 10, 15 segundos. Consejo súper rápido. Cuando comienza la pandemia, yo tengo un despacho de contadores y abogados. Dije, ¿qué voy a hacer? Se paralizó todo. Y lo que pensé, por primera vez en mi vida, ¿saben qué? Les dije a mi equipo, tenemos que digitalizar todo si no vamos a morir. Muy bien, 15 segundos. Gracias. Kelvin. Yo, algo que me quedó a mí muy claro, y es que emprender es como ir al gimnasio. Hay días en los que no te vas a levantar y no vas a querer ir. Y Gracias. por eso emprendan con sus compañeros. Rafa, 10 segundos que ya viene la marimba y está. Práctico y sencillo. Llévense 30 contactos, correo y número telefónico de una persona que jamás hayan conocido o que no conozcan. Excelente, muchas gracias. A tiempo récord. Vamos a darle la bienvenida a la marimba, por favor, y al maestro de ceremonia. Y pueden, de hecho, subir la pantalla. Gil en cabina, el ingeniero también de cabina, pueden ya subir la pantalla. Recibamos ahorita que inicie la marimba. Previo a la ceremonia de premiación, maestro Marcos, aquí estoy yo supliéndole en lo que usted guste y mande. ¿No? Sí. Sí. Okay. Claro. Volvemos a invitar a quien haya extraviado su cartera. Acá la tenemos. Así es que voy a tomarme la molestia de ver si tiene una credencial, una licencia. Hay una licencia de conducir a nombre de... Permítame un segundo, acá están mis lentes. A nombre de Miguel Arturo Ocaña Hernández. Miguel Arturo Ocaña Hernández. Si alguien lo conoce o así, Miguel Arturo Ocaña Hernández. Así que aquí está su cartera. Y muchas gracias, Judith. Le damos un aplauso, por favor, a las personalidades que nos acompañaron con esta actividad de... Y esta dinámica mientras se forma la marimba, estuve apoyando a Bill, traduciéndole exactamente todo lo que estaba aconteciendo como cortesía, ¿no? Para que entendiera cuál era la dinámica que estábamos efectuando y qué se estaba diciendo en cada uno de ellos. Bien, les voy a dejar con la marimba y una vez que concluya,
la presentación de todos ellos, vamos a pedir al jurado que nos diga quiénes son o quiénes resultan como ganadores de este evento. Y con eso vamos a concluir nuestro evento del día de hoy. Así que esperamos nada más unos segunditos a que la marimba termine de armar sus instrumentos. Son bastante rápidos. Y me sumo al consejo que dio Rafa. Aprovechen ahorita el tiempo, platiquen con las personas que tengan al lado, que tengan enfrente, que tengan detrás, hagan networking, creo que es la mejor forma de empezar a emprender. Recuerden que para emprender únicamente se requieren dos cosas, querer y hacerlo. Así que dense la oportunidad de ello. Listo. Perfecto. Les dejo con la marimba.
Un fuerte aplauso, por favor, para la marimba. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho. La verdad es que la música tabasqueña tiene un sabor muy particular. Muchísimas gracias. No sé si nos van a complacer con una última melodía. Sí, una. Perfecto. Un muy fuerte aplauso, por favor, a la marimba. Les agradecemos muchísimo. Oh, muchísimas gracias.
Les pido a todos los que están en la parte superior, si nos acompañan, acá hay muchísimos espacios, por favor, para que también salgan en la foto oficial. Ya vamos con la parte final del evento. Y les tengo una sorpresa a todos ustedes que estuvieron todo lo largo del evento. Por el simple hecho de estar con nosotros acompañándonos, están cordialmente invitados al evento networking que tenemos ahorita a continuación. Así es que muchísimas gracias y un aplauso a todos ustedes por formar parte de esta Startup World Cup 2022. Bien, vamos entonces a pedir. Vamos a pedir por favor a los voluntarios, al staff, si pudieran ayudar a la marimba a descender del escenario para agilizar. Staff. Bien. Pedimos por favor a los participantes, a los miembros del jurado, a pasar al escenario para que todos los participantes reciban un reconocimiento. Así que invitamos también a Bill, por favor, que nos acompañen al frente. Miriam, Judith, por favor acompáñenos. Vamos a darle un reconocimiento y un fuerte aplauso a todos los que hoy día nos presentaron sus ideas de negocios. Todos son ganadores con el simple hecho de haber llegado hasta esta etapa. Sí. Miembros del jurado, por favor, si son tan amables de acompañarnos. Miembros del jurado, ¿están por acá? No se van a escapar de salir en la foto. Jurado. Muy bien, entonces cedo el uso de la voz a la presidenta de Emprende Tabasco, de la red Emprende Tabasco, Miriam Caballero, para que continúe con la parte del evento. Gracias, pues ya estamos por finalizar. Primero que nada, muchas felicidades a todas las startups que hoy estuvieron aquí compitiendo. Son todas foráneas, es decir, están conociendo, no sé si por primera o ya varias veces han venido a Tabasco, pero si no, bueno, bienvenidos nuevamente. Qué gusto que tuvieron esta oportunidad de hacer el pitch aquí en nuestro estado y en el Startup World Cup. Les queremos dar un reconocimiento por parte de la red Emprende Tabasco, por supuesto a todos los 10 finalistas. Por favor, Judith, me ayudas con las medallas, por favor. Entonces, si los vamos a, bueno, les vamos a reconocer por obviamente haber hecho el pitch y posteriormente vamos a decir al ganador de la copa y del pase. Ok, bueno, a ver, si quieres se las damos a los jurados. ¿Quién es primero? For the contestants that they will give them. Yeah. Bien, vamos a pasar. Sí, por favor. Hola, ¿puede por favor pasar Student B? Esta es para Tribana.
Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and show me how you can see how everything's open. Don't underestimate the things that I will. There's a fire starting. Beach nothing is bringing me down. The sauce of your love reminds me. Keep me thinking that we almost had. Sauce of your love leave me breathless. Can't help feeling we could have had it all. Esta medalla es para Solar, Aqua, and Light. Ok, siguiente, Medellín. Yo le voy a entregar a la última mujer, que me da mucho gusto que haya una mujer, pero brillante. Daisy. En el último año hayan Semblan Time. Entonces, Un fuerte aplauso para todos ellos, al jurado, a los participantes y a los organizadores. Y bueno, vamos a proceder ahora sí a la premiación. Miriam. Ok, muy bien. Entonces, si me pueden decir el resultado de primero y segundo lugar. Yo voy a decir el segundo lugar. I'm going to say the second place. Ok. El premio que se lleva el segundo lugar son 3 meses de oficinas coworking en EOS Office. Muy bien para mí. The winner, the second place. The Plantain. ¡Bravo! Se planta el ganador del segundo lugar. Y a Bill creo que le corresponde el primer lugar. Yes, Bill? Bill is going to tell the first place. Bill, could you be kind of telling, yeah. And drum roll, please. All right.
A trophy and an invitation to Silicon Valley goes to the first place winner. Feedback. ¡Bravo! Muchísimas felicidades a PPIP de Chihuahua para Silicon Valley. Enhorabuena. Muchísimas felicidades. De este modo, llegamos a la conclusión del evento de Startup. Sin embargo, tenemos todavía nuestro evento de networking. Una foto oficial, por supuesto, les invitamos a todos que estén ahí acompañando al ganador y el público. No sé si nos gustan acompañar, acá hay suficientes lugares para que igual hagamos una toma. Todos los que están allá, porfa. ¿Puedo salir yo en la foto? Listo. Un fuerte aplauso, por favor, para todos. Agradecemos de igual manera a todo el staff, a los voluntarios, pero sobre todo al comité organizador de este maravilloso evento, la World Startup World Cup 2022. Recuerden, no se vayan, chicos, hay un evento de networking, por ahí les tenemos unas sorpresas. Así es que les invitamos, por favor, a permanecer.